أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا، الصبح وها نحن مع النور التقينا، دين البطولات دين التصفيات، دين البطولات التقى كل شهيد ظهر الظلم ومات، بشهيد لم يزل يذكر في الارض حضور الذكريات، أبدا شهيد ظهر الظلم ومات، كل شهيد ظهر الظلم ومات، بشهيد لم يزل يبصر في الارض حضور الذكريات، ابدا ما انسى سهلنا يوما علينا، الذي اصبح شمسا في اليتيم، ابدا ما خزنا يا سوداننا يوما علينا، ابدا ما خزنا سوداننا يوما علينا، الذي اصبح شمسا أنا عاصرا أعدو به الريح، فتفتان الأوعينا يا بلادي كل قلب 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 يا بلادي. أصبح الصدق فلسطين فلسطين رشجان 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 من الفجر جناحان يرفان عليك شكرا جزيلا. خليني أسلم عليكم كلكم مشاهدين لصوت الشعب إنما كنتم. الناس المشاهدين الفيسبوك اعملوا شير للحلقة لللايف فيديو. أنا ما أعرف الفيسبوك زاير عنده مشكلة. ناس جيبوا ديل طبعا شغالين شغل تقيل. الناس اللي قاعدين فيسبوك كده اعملوا شير للايف فيديو. خليني أسلم عليكم كلكم الناس المستمعين في كلاب هاوس.
المستمعين عبر Voice of the People Forum. السلام عليكم. أول حاجة أنا داير أعتذر للناس. يا نيانغو سلامات. عملوا شير لللايف. أنا ما أعرف الناس اللي قاعدين يجيبوا لايف بتاع فيسبوك بتاع صوت الشعب في جنوب ما يحضروا في حاجة زي ده. فحاولوا شير اللايف. الناس اللي قاعدين كانوا ماسنجر يشير اللايف فيديو. يا إن شاء الله أنتوا كويسين. مفروض نعمل اللايف ده يوم مفروض يكون يوم السبت الفاتت، ولكن لظروف خارج الإرادة يعني أنا ما قدرت نجي نعمل اللايف فيديو. فالليلة أنعمل اللايف فيديو. أنا ما أعرف الحاصل شنو في فيسبوك. طبعا الناس اللي بقى يعني عاملين كنترول، وفي حاجة زي إنه تهجيب لصوت الشعب. على العموم الناس تحاول تشير اللايف فيديو ده. فأنا طبعا هنمشي نتكلم عن analysis of the root causes of land and conflict في جوبا. ده الحلقة بتاعتنا الليلة. ولو تتذكروا قبل تقريبا 3 سنة تقريبا لو ما كتير اتكلمنا عن ايشو بتاعت اللان جرابينج في جنوب السودان، واتكلمنا عن الأراضي الزراعية في جنوب يعني تم بيعها بشكل غير رسمي وشكل غير قانوني، ومعظم الوطن دي كلها كانت في سنترال وفي يعني في كل جنوب. معظم المحلات اللي اجروها برا واشتروها برا في سنترال، في ايسترن، في ويسترن اكواتوريا. دي المحلات دي وجزء من جنجوليه وكده وعلى النيل، واتكلمنا عنه. انا برضو اجي في حلقه قايم بذاتها، لكن الحلقه بتاعت الليله تحديدا انا داير اخاطب اشكال بتاعت لاند جرابينج في جوبا. انا المشكله بتاعت الحسه كل مره المواطنين بتاعتنا بالذات الانديجينس بتاعت جوبا، المواطنين او السكان الاصليين بتاعت جوبا نفسهم، وكذلك المشكله بتاعت عاصمه بتاعت جنوب السودان، وجود العاصمه في جوبا، والمفروض العاصمه دي تتنقل لمحل ثاني ما اعرف رامشل و whatever it is. وهل مثلا النقل بتاع العاصمه دي ممكن يخلق استقرار ولا ما ممكن يخلق استقرار؟ انا امشي ورا الحاجات دي كلها بديتيلز، وبعد ذاك اي نو احتمال الكلام ده ما بتنتهي في حلقه واحده الليله، لكن عشان ندي فرصه للناس للنقاش في كلاب هاوس. انا راح في الفيسبوك because I have some stuff I want to do them. لكن بعد ما ننتهي من البرزنتيشن هنمشي لنقاش في فيسبوك. خلوني انا قبل ما اشتغل انا ابدا فيسبوك، انا داير اشغل خطاب بتاعت نائب رئيس واني ايجا في المؤتمر الاقتصادي الاخير في جوبا. الشكل الخطاب طويل، لكن يعني انا داير نشتغل تقريبا كم مقاطع قصيره كده. انا داير بدل 28 دقيقه كتير، لكن في مقاطع انا داير اشغل المقاطع ده، وانا دايركم تستمعوا للمقاطع ديل. وبعد ذاك انا هنا نجي في اناليسيس يوم الاثنين او بكره مثلا ولا يوم الثلاثاء. نجي امبارح عملنا جزء منه في كلاب هاوس، برضو يعني بكره او مساء كان او دايفرسيتي انتهى بدري او بعد بكره. المهم we'll come back again with another analysis to continue في الخطابات، لانه في فيديوهات هنا دايرين نشغلها. لكن خلوني انا داير اشغل حاجات مقاطع كده من كلمه بتاعت نائب رئيس، ولا رايكم شنو نشغله كله طبعا 28 دقيقه كثير خالص. فانا خلينا نشغل مقاطع. الناس اللي قاعده في كلاب هاوس رايكم شنو؟ كان اعملوا كومنت. ممكن نشغل المقاطع ولا نشغل الفيديو كله؟ فيديو كله طويل. وقبل ما نشغل الكلمه بتاعت وانيجا، لانه عنده علاقه بالموضوع هنا ماشيين نتكلم فيه، خلينا اشغل لكم المداخله بتاعت وزير السفير الامريكي بجوبا بجنوب السودان. مقاطع. اوكي انا كرني شغل لكم الكلمه بتاعت السفير في نفس المؤتمر. انا دايركم تسمعوا له. I appreciate the opportunity to address you today
on behalf of the Troika. لو انتوا سامعين كلمونا في 12 years Clubhouse. after independence and 18 years after the comprehensive peace agreement, the South Sudanese people have yet to see the prosperity they anticipated would follow. Such prosperity can only come from economic growth of the type to be discussed at this conference. Growth that is diversified, inclusive, stable, and sustainable. Looking beyond this conference, we call upon the transitional government to demonstrate through its actions that it views achieving this growth as a priority. To demonstrate that this is indeed the case, the transitional government must establish an environment that is conducive to effective development assistance and responsible private sector investment. I regret to say that such an environment does not currently exist. Such an environment will only emerge when the transitional government demonstrates political will to meet peace commitments necessary so that a free, fair, and peaceful election can take place. It will only emerge when there is accountability for human rights violations, including gender-based violence, and measures to prevent corruption. It will only come when there is transparency in the use of public revenue and prioritization of the use of that revenue based on the principle that public resources should be used, indeed must be used, to meet public needs. For example, at present, the largest portion of South Sudan's public revenue, including the majority of its oil revenue, is spent on roads. Yet how much benefit has the South Sudanese people actually seen from this spending? Could these funds be better used? What is the opportunity cost of the current pattern of spending? Let's consider a few examples of the cost of not using public revenue to meet other priorities. These include low and non-payment of civil service and security sector salaries. This affects government capacity and serves as primary drivers of criminality and corruption. The health sector relies overwhelmingly on international assistance, with only 2% of its funding coming from the transitional government. And as more than 240,000 South Sudanese who were living in Sudan seek sanctuary in their home country, only $3 million has been made available from public revenue for humanitarian response. Let me be clear. The question of how the wealth of this country should be used is for the South Sudanese people to determine, not for me, not for other foreigners. However, as the representative of a donor country, as representatives of donor countries, we owe it to both our own taxpayers and to the South Sudanese people we seek to support to call on the transitional government to prioritize its use of public revenue in a manner that treats the South Sudanese people as its priority. This means the transitional government taking greater responsibility to, first, provide basic services to its citizens. Second, pay public sector salaries on time, including those for health workers, teachers, and security forces in a transparent and accountable manner. The transitional government should also increase its contribution to the health sector and to humanitarian assistance to its people who are in greatest need. The Troika countries, Norway, the United Kingdom, and the United States, have contributed substantial assistance to support the South Sudanese people for decades. Our support for the South Sudanese people's aspirations for a better future remains strong. So is our conviction that the driving factors that obstruct economic growth in this country are in the hands of the transitional government to address. These factors can be reversed if the transitional government
meets its peace commitments, introduces transparency and accountability, and prioritizes the use of public revenue to meet public needs. By doing so, the transitional government will demonstrate the diversified, inclusive, stable, and sustainable economic growth that can bring prosperity, great prosperity to South Sudan, is indeed its priority. The South Sudanese people deserve this. Donor countries expect this. The history of sacrifice the South Sudanese people endured on their way to independence calls upon all to support this. A path to a better and prosperous future requires this. With your permission, Honorable Undersecretary, I would like to share personal thoughts I have had as I followed the news of the performance of South Sudan's basketball team in Manila. First, my warmest congratulations to the team. The pride of South Sudanese people of all backgrounds in the team's performance is clear. At the same time, I remain concerned that the funding allocated for the basketball team by the transitional government exceeds the amount that has been made available for humanitarian assistance. ده نقطة مهم جدا للناس اللي قاعدين تشاهدوا هذا اللايف فيديو، الناس اللي قاعدين في مستمعين في كلاب هاوس والمشاهدين في فيسبوك ويوتيوب. السفير الأمريكي في جنوب السودان في المؤتمر الاقتصادي كلام الجبال اللي قالوا طبعا زي ما كتب واحد هسه في كلاب هاوس ده كله كلام دايركت لحكومة، إنه حكومة ده ما عمل أي حاجة، وبرضه مرتبات والجريمة وكلام الكثير. عشان الزمن أنا ما أقدر أعلق ده كله، لكن النقطة المهم لكلام اللي قاله السفير الأمريكي هسه ده نقطة بتاعت إنه هو أول حاجة عمل منشن للقروش المساعدات اللي بتمشي لجنوب السودان، ده قروش بتاع تاكس بايرز في أمريكا هنا والدول بتاع الترويكا، لأنه هو كان بيتكلم ممثل بتاع أمريكا والدول بتاع الترويكا، الدول الثلاثة، إنه الدول ديل بتدفع القروش بتاع بتمشي للمساعدات ده تاكس بتاع الناس نينا ديل، الناس شغالين في أمريكا هنا وشغالين في الدول الثلاثة، ودرس الدول الثانية قاعد يقدم مساعدة ده تاكس بايرز، يعني ده قروش بتاع الناس، يعني ما قروش حكومة، الناس بتدفع تاكس وبعد ذاك بيشيلوا مش بيعمل له دونيشن لجنوب السودان. لكن النقطة المهم شنو؟ الليلة كلنا هنا وانا افتكر this should draw attention بتاعتنا كجنوبين، وده بوريكم سياسة بتاعت حكومة جنوب السودان تجاه الشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده نازل هسه بيقوا الحكومة دي تقريبا عملت تحجيب لصوت الشعب في جنوب السودان. لا ده ويا لوك عليه في تحجيب، عمليه بتاع التحجيب بتاع صوت الشعب. but ما بهلهم ده كله، ما المنبر ما ده ما هل الحكومه دي will not help them at all. لكن النقطه المهم شنو؟ انه البوينت اوف كونسيرن بتاعه كسفير، رغم انه هو قدم تحيه لفريق بتاع باسكتبول، لكن يدرو اتنشن انه يا جماعه القروش اللي بتقدم الميزانيه اللي اجازوا ترانزيشنال جفرمنت حكومه الانتقاليه في جنوب السودان، الميزانيه اللي اجازوا للباسكتبول اكثر من الميزانيه اللي جيزت للوضع للمساعدات الانسانيه ولا للوضع الانساني في جنوب السودان. وده براو المفروض يكون كويشن لكم انتوا يا شعب بتاع جنوب السودان. ده انا بخليه لكم لانه ده ما توبيك، لكن just I want to draw your attention. Let's continue. وقرب خلاص. As I read the news and heard from South Sudanese friends about the team's performance, my thoughts turned to another time and place in my own past. I thought of the 1988 Olympics in South Korea, which I watched religiously. It was a time of great pride for South Koreans in their country's place in international sports. But it was also a time of pride in so much more due to South Korea's evolution from an aid-dependent country emerging from a traumatic history of its own, a traumatic history of occupation and war, to a major prosperous world economy, a donor nation, and a model others aspire to follow. The Olympics also occurred
the year after South Korea held the election that established the strong and flourishing democracy it enjoys today. It was widely noted at the time that South Koreans who watched the Olympics in 1988 took pride in their democratic success as well. So while I extend my congratulations to South Sudan on the basketball team's performance, it is my deepest hope that the South Sudanese people will, like the South Korean people and so many other peoples before them, soon be able to take pride in their country's democracy and prosperity as well. Thank you. Thank you very much, Ambassador. Thank you so much. شكرا استمعتم للكلام بتاع السفير الامريكي في مؤتمر الاقتصادي. انا داير اشغل اصوات بتاع وانيجا. I'm not going to make any comment. انا بخليه بعدين لمداخلات للناس اللي بيجوا عشان انا البرزنتيشن it could be long. لكن خليني before I proceed let me welcome Uncle William Long. I'm seeing you in the room, Uncle. Thank you so much for being here. Inshallah, I hope you will stay, and then later on you can contribute in the topic. And also, I will arrange for the topic with you. Nehna, inshallah, I will reach out to you. Already, I got your number. So thank you for being done. And also, خلينا نسلم على واحدة أختي لينا باريا واحدة من الناشطات بتاع المعارضة رغم الاتاك اللي بيعملوا لها. طبعا حكومة رجيم بتاع سلفاكير أي زول بيعرض النظام ممكن they can go after you. But I think you are a strong enough sister. Thank you for being with us, and also thank you for watching the video. Stay there. خلينا نشغل. أنا زي ما قلت I'm going to play مقاطع short video بتاعت كلمة بتاعت وانيجا في مؤتمر الاقتصادي. أنا ما داير نشغل الفيديو كله لكن زي ما اتفقنا I'm going to play short then we'll continue with our topic. At the following objectives: the economic growth, price stability. We are being tortured by prices in Konya and beyond. Full employment for our youth and women. He must address the balance of payments equilibrium. Ladies and gentlemen, our issue of internal security needs to be addressed in fora like this. وده نقطة مهم جدا. الإيشو بتاع internal security الأمن الداخلي في جنوب السودان كله. طبعا ده بوريكم الفشل الفيليا بتاع الرجيم في جنوب السودان. الرجيم بتاع سلفاكير إنه this regime already they are paralyzed and they fail to address the issue of internal security within South Sudan. And that while now نائب رئيس وانيجا هو قاعد يخترع إنه مشكلة بتاعت الانترنال security ده it should be addressed في فورم زي ده كله الجنوبي يجي يناقشوا الشغلة ده. And that while أننا في معارضة we are telling them إنه يا جماعة أنت يا سلفاكير الرجيم بتاعت جوبا you guys you fail أنتوا فشلتوا ولذلك let go to the round table conference. نمشي للمؤتمر بتاع مائدة المستديرة وفي المؤتمر بتاع مائدة المستديرة we address all the issues ال SPLM IG فشلت إنها تحل المشاكل دي and they fail to address. الناس رافضين وراكبين راس. But at last they will come back again to the opposition. They will agree with them and بقول لهم let go and arrange for the round conference round table conference to sit down and to address all the issues بتاعت الدولة دي ونتفق إنه how we going forward with that country. Continue listening. Because security first, any other thing secondary. بالضبط كده. لأنه لو ما بقى في security في جنوب المؤتمر الاقتصادي بتاعتكم ده ما بينجح. نتائج المؤتمر ده you guys ممكن تمشوا كل زول ياخذ الدي اس اي بتاعه ياخذ يعني الحلوات اليوميه مثلا بتاع القروش مثلا وكل قروش يشيل قروش ياخذه في جيبك وتاخذ 5 يوم ولا 6 يوم في المؤتمر لما ينتهي كل زول بيرجع محله. التوصيات بتاع المؤتمر الاقتصادي ده بيجاوا في الدروج خلاص انتهى بكون ده النهايه بتاعه. because اي development
في اي دوله مربوطه ربط وطيد جدا بمشكله بتاعت الامن، مشكله بتاعت issue بتاعت security. لو انت داير development and even you are talking about sustainable development, you're supposed to address the issue بتاعت insecurity in the country first. Let's continue. Government has taken obvious measures, steps, the national security. Commendable. Improve security and deepening peace will be critical for the direct well-being of citizens throughout the country and for achieving sustained poverty reduction. A comprehensive approach will be required, including dealing with causes of conflict, ensuring improved security within communities, and improving access to conflict resolution systems and justice. An adequate level of security is also an essential prerequisite. ده clip number 1. أنا ما أقدر أتكلم. Let me play the clip number 2. For a labor force that is growing at the speed of 5% a year. This is the rate of labor force demand in our country. يعني الطلبية بتاعت النمو بتاع العمالة في جنوب السودان كل سنة قاعد يتطور بنسبة 5% حسب نائب رئيس وانيقا. Let's continue. And so that we can reduce the high incidence of poverty in our country. Our country carries the lowest adult literacy rate in the whole world. This is particularly the case in rural areas subjected to conflict. So no time for education. The time has come. اللي هو طبعا ده ازعاج بتاع تسجيل بتاعهم ده وانيقا قاعد يقولوا لنا يا جماعه يعني اقل درجه بتاعت التخلف في يعني يمكن اعلى درجه في كل الدول بتاع العالم كله بالذات الغرة بتاعتنا النسبة بتاع التخلف فوقه something actually is unimaginable. So let's listen. Is currently 24% in the rural literacy rate. اللي هو نسبة التخلف أو نسبة الجهل في القرى نسبة 24%. Many statisticians suggest 52%. بعض الباحثين هم اخترعوا انه النسبه بتاع التخلف او بتاع الجهل في القرى بتاع جنوب السودان نسبه 52%. طبعا ده كلها تقديرات. Problem of illiteracy will very likely continue for a protracted period. For a protracted period, at the present time, the literacy rate for 15 to 24 old people is only 65%. Oh Jesus Christ. ليش ده؟ recording بتاعهم ده زي زفت. Domestic business community. ما already يعني in conclusion يا جماعه النسبه بتاعت الجهل والتخلف مرتفعه جدا في جنوب السودان. ده ما في غلط قاعدين نقول هنا كل يوم. And to rely on outside
labor because we don't have the skill. One, weak institution capacities are also a matter of concern in South Sudan. A recent report by Dr. Kemia notes that institutional conditions in South Sudan are fragile. Delivery capacities remain extremely weak, and there is an acute need for a professional and accountable public service to create increased confidence in the government. According to a recent UNDP report also, half of all positions in the ministries, in our ministries here, were unfilled. Almost half were unfilled because of lack of capacity. 50%. ده نقطة مهم جدا على حسب التقرير بتاع ناس UNDP إنه في وزارات كل الوزارات بتاع جنوب السودان شوفوا كلام ده كيف كل الوزارات بتاع جنوب السودان النص بتاع كل الوزارات دي ما في كوادر ليه؟ لأنه ما في كادر اللي بيخطوا في المحل ده كلام ده ما صحيح لكن is good actually الريبورت ده بيطلع برا معنا مشكلة وين؟ المشكلة في الحكومة القاعدة لأنه عدد بتاع خريجين القاعدين الليلة في الشوارع والقاعدين تحت الشجر الما شغالين ديل ليه ما قاعدين أينهم الجامعة ديل قاعد يخرج مصر قاعد يخرج السودان قاعد يخرج يوغندا قاعد يخرج كينيا قاعد يخرج الناس كلها قاعدة تحت الشجر خريجين ديل كلهم قاعدين في مصر شغالين في بيوت هناك في مصر ولا شغالين whatever they are doing هناك so ليه مثلا انت ليه ما قادر ترجع الكوادر بتاعك المتعلمين وتستوعبهم في المؤسسات بتاعت الدولة ليه؟ ده أنا بخلي لكم أنتوا الشعب بتاع جنوب السودان المداخلات بعدين. Take the notes. The public servants have only early education and only 5% have a graduate degree. This is يعني كل الجنوب الناس الخريجين نسبة بس 5% بس. نسبة 5% خريجين الباقي ده كله ما خريجين. أنا بخلي لكم برضو في نقاش. is pathetic. So, Your Excellencies, I want to address the issue of weak operating environment in order for our private business to prosper. What do? Sustained improvement in the provision of infrastructure services will require the development of private sector capacities for provision of these services. Such practices, the capacities are. كده خلاص أنا داير يمكن آخر واحد عنده علاقة بالموضوع بتاع الوطن. This is what I want in this show. The rest خليه هنجي نناقشه بعد بكرة. And these issues will include number one, interventions related to the large number of internally displaced persons, IDPs, within the country. The prolonged period on conflict led to serious neglect in the infrastructure development and major destruction of coast that we all witness, leave alone this. Number two, there is continuing uncertainty about the future inflow of South Sudanese from Sudan, and we must be prepared for this. Already some 250,000 returnees have so far returned. This needs to be managed properly beyond humanitarian. القاضي استغربني شنو يعني نائب رئيس I don't know who is addressing وهو النائب رئيس وهم يا الحكومة وهم المفروض هم يا بيحلوا المشاكل ده لكن ده كله أنا ما أقدر أعلق عليه وأنا بخليها لكم للناس المشاهدين ولا المداخلات بعدين ولا التحليلات في قدام لأنه that is not the topic. Including rehabilitation and resettlement. So this urgently demands attention of the international community.
Number 3 is continued internal conflict among ethnic and tribal groups is an itching factor. Historically, clashes have been among tribes, revolved largely around cattle. But in the more recent years, conflict has added child abduction. The activities of armed groups, etc. Continued development of the capacities of South Sudan organized forces is paramount in this respect. Land tenure and ownership is central. Is central to the task of ensuring adequate internal security. Already, people are fighting over land. وده نقطة مهم اللي هو land tenure زي ما هسه وذكرينه already الناس people are fighting over the land. But the main question which is need to be answered by the government of South Sudan or by the regime of South Sudan. What are the regime doing to solve this issue? What is Waniiga doing? And Salva Kiir, Riek Machar, Nyandeng, Tabandeng, wa Abdel Bagi. What are they doing? This is the main question to the people of South Sudan. Before the nukta bas kullu, ana bas ma kunta arif innu nukta de when otherwise ana ma kan ma shagalta baqi alhajat di kulla. There is existence of unclear land tenure policies. ده كلام مهم جدا. ده كلام مهم جدا in regard to the topic شعب بتاع جنوب السودان. ده كلام بتاع نائب رئيس والنائب رئيس بتاع البلد وكمان الحزب الحاكم الحركة الشعبية في الحكومة إنه في مشكلة ما في قانون واضح بتاع land policy في جنوب السودان unclear. ده كلام بتاع نائب رئيس ما كلام بتاع إدوارد عشان بعدين في ناس كثير ما قاعد يركزوا. That is very important. Before I start the show, let's go ahead. Rules and practices, and the territorial and symbolic role of land in disputes among communities within South Sudan. There is anecdotal evidence that the claims over land in some locations intensified in recent years because of speculation about its future value and the abundance of mineral deposits also. The last mechanism in this respect of security is to gain a stable macroeconomic, which is our subject of today. Thank you so much للناس المشاهدين في فيسبوك عملوا شير للحلقة. Please also أنا شايف الرجيم في جوبا يعني it look like they are blocking voice of the people. Please share the live video even through the messenger. You share it to the people, let them watch it. ده النقطة أنا كده دايره هسه النقطة الأخيرة قبل ما نبدأ في التوبيك بتاعتنا في موضوع بتاع لان وأنتوا سميتوا كلام بتاع نائب رئيس وده أنا بخلوه لمداخلات بعدين. أول حاجة خليني أنا أشكر مولانا تريزا. يوم الأحد الفاتت هي جات واتكلمت عن الإشو بتاعت لاند كونفليكت في جوبا وبالذات البيوت بتاعت الحكومة القاعدة بيه برا الجفرنر والتيم الشغالين معه في سنترال إكواتوريا. مهد لي الطريق لحاجات أنا كنت ماشي نناقشه الليلة. أنا ما أعرف مع الليلة لأنه الوقت كتير وأنا كنت في الدوكمنت داير أوريكم له أطلع عليه شوية عشان تقدر تعرفوا بالضبط كده what is going on في جوبا هناك. But because of time أنا خلوني أنا داير أبدأ والمحل أنا بجيب فوقه الحلقة الجاية أنا بواصل فيها عشان أنا داير أمشي بتحليل عميق جدا والرؤية دي يكون واضح للشعب بتاع جنوب السودان تقدر تعرفوا الحاصل شنو والحلول ممكن يكون شنو
للايشو بتاعت اللان كونفليكتس اللان جرابينج ومع الابسن بتاعت السيستم، غياب بتاعت نظام ولا غياب بتاعت حكومه القادر تشرع وقادر تطبق السياسات. اول حاجه في بدايه بتاعتنا الحلقه بتاعتنا الليله، اول حاجه انا داير اسالكم سؤال كلكم ابناء جنوب السودان اللي قاعدين تشاهدوا هذا الحلقه. السؤال المفروض ان احنا كلنا كابناء بتاع جنوب السودان نجاوب عليه او نجاوب عليها، or the question we as South Sudanese supposed to ask and answer that question adequately. Here, why everyone want to invest in the capital city of Juba? Or مثلا in other way, why everybody want to come to Juba? ليه أي زول في تاني ستيت داير يجي لمدينة بتاع جوبا؟ السبب شنو؟ النقطة ده لازم ان احنا كلنا كجنوبيين نجاوب عليه، لأنه السؤال ده لو هنا جرينا بعواطف وجرينا بايموشن انه والله يا اخي الباريه ما داير يدي الوطن للناس وما من داري ما قاعد يدي الوطن للناس وكلام الكثير اللي وانت بتقال ده، we are not solving the issue and we are not looking at that issue critically. ما قاعدين نعمله بشكل critical. السؤال ده لازم نجاوب عليه كلنا. اي زول تدير يعني قبل ما تتكلم عن الموضوع بتاع لاند جرابينج في جوبا، خلينا نسال نفسنا ذاتنا، ليه اي زول في الجنوب يقدر يمشي جوبا؟ ليه؟ انا اي زول جاوب ممكن تكتب الاجابه ده تحت في الشات، كان في كلاب هاوس، في فيسبوك، في يوتيوب. we are live in 3 we are streaming in 3 channels. But in my view, before I move forward, ولما نقول انه الحركه الشعبيه في الحكومه بقياده بتاع سلفاكير الحركه دي فشل، وزي ما قالوا ليدرز بتاعت الاس بي ال ام في المؤتمر الصحفي يوم 6 شهر 12 2013 انه الرئيس الفاكير طلع من المبادئ والرؤيه بتاعت الحركه الشعبيه، وده حقيقه واضحه قدام اي زول. and this is the problem. بعد ذاك he encircled himself with community leaders وبزنس كارتيل etc. باقي نتمو براكم. then في الوضع زي ده هسه بتبقى انه الرئيس ما قاعد يدير البلد بالرؤيه بتاعت الحزب وما عنده ايديولوجيه سياسيه اللي قاعد يدير بها بلد، ما في. بتبقى الشغله ده بتكون مصالح بتاعت افراد دايرين يحافظ عليه، وبتدار الدوله بهذه الشكل. ليه انا قاعد اقول الكلام ده؟ الرؤيه بتاعت الحركه الشعبيه، الرؤيه بتاعت الراعي الدكتور جون جرن لما هو يتكلم انه ينقل المدينه للقريه، قال الرؤيه دي شنو؟ taking the city to the rural areas. قصد بتاع دكتور جون جرن كان شنو؟ قصد بتاع دكتور جون جرن اللي استنبط التحليل ده من منطلق بتاع الأزمة التاريخية الواجهت الدولة السودانية، وبالذات المناطق المحمشة في جنوب السودان، في النيل الأزرق، في جبال النوبة، في منطقة بتاع دبيع، وفي دارفور وأقصى شمال وأقصى غرب. ليه؟ لأنه تاريخيا بعد خروج المستعمر أو قبل خروج المستعمر، التركيز بتاع المستعمر كان في المدن الرئيسية، المحلات اللي كان فيه يعني فيه جفنا وفيه السلطات بتاع المستعمر. بعد خروج بتاع المستعمر في السودان، النخب السياسيه، الاولاد بتاعت الطباقين واولاد بتاع السلاطين والناس اللي كانوا المستعمر بيستخدمهم، سلموا البلد. ما حاول انه يحكم البلد بنهج جديد، بنهج مختلف، بطريقه ثانيه مختلفه. لانه انت المفروض كان تشوف المشكله بتاعتنا وين الممكن يخلق الاستقرار على المدى البعيد، بدل ما هم كانوا يركزوا انه التنميه ده تبنى على دولة على توزيع عادل للثروة والسلطة لكل المستويات ولكل المواطنين. استمروا بنفس النهج بتاع المستعمر. عشان كده هنا ده في السياسة بنسموهم
الذين حكموا السودان كانوا بقايا بتاع المستعمر والمتاثرين بالسلوك بتاع المستعمر، ولذلك لم يخرجوا من الاطر الاستعماريه او تفكير الاستعماري القديم، بس وطنيين لكن يحكموا البلدان بالسلوك بتاع المستعمر. وده نفس الحاجه اللي حصل في جنوب بعد الانفصال بتاع جنوب السودان في 2011 سوري. لو دكتور جونجرن كان قاعد اول حاجه لما دكتور جونجرن يتكلم عن التنميه، عن نقل المدينه للريف، لانه انت لازم اذا انت داير يكون العواصم ده مستقره وداير يكون المركز ده ناس ما يجي للمركز، لازم يصل عمليه بتاع التنميه العكسيه للمدن. لازم تنمي المدن. ما اللي كان بخلينا في جنوب ناس يمشي خرطوم شنو؟ ليه كله اي زول في السودان قادر يمشي خرطوم؟ الاجابه ده الحركه الشعبيه في الحكومه بقياده السلفاكير فشلت تجاوب على المشكله ده. مشكلتنا كجنوبيين رفعنا السلاح، كان مشكله بتاع التهميش، مشكله بتاع التنميه، مشكله بتاع الجهل، كلام قالوا واني قبل، مشكله بتاع غياب الخدمات، مشكله بتاع غياب الشوارع، مشكله بتاع غياب المستشفيات، مشكله بتاع وظائف بتاع الشغل، كلها الجهل، الاميه، ده كان مشاكلنا كجنوبيين. عشان كده كنا بنقول هنا ناس مهمشين، رفع على هذا الاساس رفعنا السلاح، مشينا غابه، قاتلنا جلابه. اذا الليله ده نفس السيناريو ونفس السلوك اللي حكم به المستعمر السوداني. ما في سوداني زاروا بقى مستعمرين بنفسهم بعد خروج المستعمر. نفس السلوك وهذا النهج، نفس النهج ده تبعه منو؟ تبعت النهج ده الحركه الشعبيه في الاي جي بالذات بعد 2013. بدل ما يكون في تنميه عكسيه ويكون في تمدد في التنميه في جنوب ويتم تنميه المدن ال10 ولايات، انت تنمي الولايات دي، انت بتنميها على على الاساس انت بتوفر الفرص بتاعت الانتاج وبتوفر الفرص بتاعت العمل لكل المواطنين في كل المدن بتاعت جنوب السودان. وهنا انت بتعمل التمدد الافقي ما الراسي، بتعمل عمليه تمدد افقي للتنميه في كل المدن بتاعت جنوب السودان. فلذلك ما بكون في ريزون للزول قاعد في اقصى شمال رنج هناك يفكر يمشي لجوبا تدوت في جوبا اذا كان انت موفر له في شغل في الرنج هناك، في كهرباء في الرنج، في مستشفى في الرنج. لو بقى مستشفى ده ما يعني في ديبارتمنت ما موجود في الرنج، الزول ده ممكن يمشي الرئاسه بتاعت ولايه، يمشي ملكال كالرئاسه بتاعت ولايه، الزول يتعالج هناك كويس. هنا ده انت بتكون كان عالجت مشكله انه الناس كلها تتحرك للعاصمه، لكن لانه النخب الجان كلاس السمام الدكتور مجاق، الجان كلاس زي الجان كلاس وبوليتيكال إليتس، النخب السياسيه ما فكروا في ده. الناس دي فكرت في نفسها وفكرت انها تنهب الموارد بتاع الدوله، ويا ريت لو بنوا في جنوب. بدل يبنوا في جنوب الناس شالوا الموارد دي ومشوا بنوا في يوغندا، بنوا كينيا، بنوا رواندا، بنوا خرطوم، بنوا أديس أبابا بموارد بتاع الدوله الغنيه بالنفط جنوب السودان. لو انا غلطان امشي براكم، امشي يوغندا، شوفوا جنوبين مالكين كم بيوت هناك في يوغندا، سيمبل. ان السيد انت تبني بلدك، الناس دي فشلت. الناس قاعد تجي لعاصمه جوبا is not because people like Juba. No, that is not the reason. انا داير الناس ايزول داير يجي فوق في الطبق بتاع الليله تيك نوتس، لما تيجي فوق اكتب نوتس، ما يجي نزول بعدين تكلم لي كلام بتاع خارم بارم، انا ما عندي لك وقت. It's not anybody like Juba, no, but because المقاومات بتاعت الحياه، المقاومات بتاعت الحياه ما موجوده في تاني ستيت تانية، ما موجوده. اذا الخيار الوحيد قدام شعب بتاع جنوب السودان المتعلم والغير متعلم لازم يمشي لوين؟ لازم يمشي لجوبا. الحاجه الثانيه برضو الحكومه دي ما ربطت جنوب السودان بالشوارع، شدت انه النظام بتاع سلفاكير ده فاشل تو ذا ماكسيمم. حتى قروج بتاعتنا يعني ليه؟ لانه سلفاكير ما قاعد يحاسب الحراميه واللصوص، ما قاعد يحاسبهم. يا جماعه ما في نظام في الدوله، ما في حكومه في الدوله دي اللي ما بيحاسب الناس الفاسدين وناس السارقين المال العام. في جنوب السودان ما قاعد يتم محاسبتهم، ولذلك سلفا قاعد يشوف والله يا جماعه الناس قاعد تاكل القروش،
عشان كده انا مشيت جبت لكم شركه صينيه، مشيت اتفقت مع تشاينيز انه انا اشيل البترول، يشيلوا بترول خام كرود اويل، وبعدها يجيبوا يمنبوا الشوارع. تقول له طيب يا سيد الرئيس، الكرود اويل الناس قاعده يشيلوا يوميا ده 30,000 ولا 300,000 برميل في يوم ده. طيب يا سعادتك يا اخي انت هسه زمن الخريف لما يكون انت ما شغال شوارع، القروش ده بيمشي وين؟ منو يقعد يشيله؟ In other way, what are you doing here؟ ما في اجابه. ليه؟ لانه الرئيس هو قاعد يحكم البلد بالنهج بتاع الفساد والنهج بتاع الفوضى. عشان كده ما في شارع بتاع بار غزال ده ما وصل بول. ليه؟ لانه مدينه زول، والزول ده مدينه 6 وظائف في الدوله. ما في زول بيقدر يحاسبه. ده الدوله بتاعت سلفاكير، ما في زول بيقدر يحاسبه. لذلك الحكومه دي ما خلت مرتبات، لانه هنا ما عندنا شركات. ما في شركات في على النيل، ما في شركات في ايسترن اكواتوريا، ويسترن اكواتوريا، نورثرن بار غزال، ويسترن بار غزال، ليج ستيت، واراب، جنجولي ستيت، يونيتي ستيت، ما في. حتى شركات بتاعت البترول القاعده في مناطق بتاع بترول في بانتيو وفي فاريان وفي ملوط، ارجعوا للفيديو انا عملته السنه اللي فاتت ولا قبل السنه اللي فاتت. الفيديو بتاع الابناء بتاع فاريان الشغالين في الشركه، رغم نازل معرضين لكيميكالز ولا سرطانات، قالوا كل زول كان بدوكم 600 جنيه بتاعت نظافه. 600 جنيه يعني 600 جنيه ده اي ثينك $1 ولا اقل من $1. ده بلد شنو ده؟ اذا ولايات ما في مقاومه بتاعت الحياه. كل زول انت لو داير تاكل حاجه كويس لازم تمشي جوبا. داير تكون شحات عشان تشحت من الناس، بريج في جوبا. داير تشرب مريسه دي قاعده في جوبا هناك، لانه شركات مريسه قاعده في جوبا. يعني لو انت قاعد في قريه هناك وانت تجيب من شرابات كل يوم وداير تطور، يعني تطور الشراب بتاعك شويه كده، يعني ترتقي شويه، يعني وتطلع من العرقي ومبقي والمصايب الكثيره دي، المريسه البلدي ده تشرب مريسه بتاع خواجه الى تمشي جوبا. في ولايات is very expensive. ليه؟ لانه ترهيل وكده وكلام الكثير ده. So the only option you have الا تركب البابور ولا الطياره تمشي لجوبا. عشان كده الناس دي كلها مشوا يتلموا في عاصمه بتاع جنوب السودان بتاع جوبا. الماء المفروض كان يمشي للعاصمه، مشى للعاصمه، لانه في العاصمه ده معروف العواصم في الدول ده من اغلى الاماكن. في ده العواصم ده عاصمه، فيه المنظمات، فيه سفارات، فيه شنو ده. يعني العاصمه ده حتى الباريه ذاته لو كان الشغله ده، وانا بيجي وبعدين باريه اتليست المفروض يكونوا قاعدين في غرة بتاعهم، الغرة بتاع البلد الحسه قاعدين يمشي ينهبوا ده. to maintain الليفل بتاع البرايسنج والسكيورتي بتاعتهم هم ذاتهم، even the cultural change، التغيير الثقافي ده للمجتمعات دي ذاتها، indigenous المجتمعات المحليه. باريا، منداري، دريس. انا I don't know how many tribes in Central Equatoria. I bought 7 or 8 something like that. They're supposed to الغرة بتاعهم ده it should not be compromised. لانه العاصمه ده فيه تداخل بتاع الثقافات، فيه هجره بتاع الثقافات، في ثقافات كثيره جايه من يوغندا، من كينيا، من رواندا، من كونغو، مهم مصايب دي كلها جايه للعاصمه. So to protect الكالتشرال و maintain البيهيفير changes وكده بتاعت الانديجينس، we need to protect the rural areas. الغرة بتاعت باريا ده should not be compromised. But today حتى الباريا زاروا في غرة بتاعهم they are not safe. Baria themselves as a community ومنداري و the rest of the tribe within the Central Equatoria they are not safe. ليه؟ نتيجة بتاعت الفوضى الحاصل في جوبا، والما في قانون، وده المواطنين بيشردوهم بيقتلوهم. Anyone knows this. وانا لما ماشي ناقش الشغله دي انا ما داير ناس ايموشن في الحلقه بتاع الليله ده بالذات، لانه you know this kind of emotional things I will not condone it even. You see, we need to discuss the issues بالمنطق وباللوجيك. فده الواقع بتاعتنا في جوبا. عشان كده الليله ده حتى لو قلنا العاصمه ده بالوضع القاعد الليله ده العاصمه ده
Shilnao, Junubin Gunda Yak let move Alasima because people are running away. Mingalo Baria, they are not giving land to the people and to the government. Listen to this careful. Ana jai nitkallam, ana jai lekubel kalam debe. Hatta al-Asima al-Mashiru duwan. Everything I have it here. Just cool down. Hatta lonina guna ka Junubin. Let move the capital outside from Juba. Which neshilu le rumbek le mantra bita nas aliyab. That will not be the solution. The same people, Lano Asima, all the people will move out from Juba Nas machine when Asima Jadida. لأنه مقاومات بتاعت الحياة مقاومات بتاعت الحياة ما متوفرة في الولايات العشرة وانت ما تمنع حركة بتاعت الهجرة البشرية. الحركة بتاعت الهجرات البشرية هي ما قاعد يكون تحت السيطرة. The only way اللي انت ممكن تتحكم في الحركة بتاعت الهجرة البشرية بحث عن الأمل، بحث عن الغذاء، بحث عن المهوى وكده، تعالج الأسباب دي في الإطار الداخلي وفي إطار المناطق لتلك الجماعات عشان تمنع حركة بتاعت الهجرة. تمنع حركة الهجرة لأنه جوبا ده لو كان العاصمة فقط والموظفين بتاعت العاصمة الاتحادي ناس شغالين في الناشونال جوفرمنت فقط والمواطنين بتاع القبائل الانديجينس القاعدين في جوبا هناك القبائل بتاعت الواطه it should not be a problem at all. المفروض ما يكون في مشكله بتاع لاند جرابينج. ليه؟ لانه اي زول معروف شغال في الناشونال جوفرمنت انت باجراءاتك الرسميه بتاعت العمل يدوك قطعه بتاعت الارض، لو داير تمشي الاراضي تمشي داير تاجر بتاجر، ما بكون في تكدس الحاصل الليله ده في جوبا. ليه؟ جوبا ما شايل الناس ليه؟ لانه that is the only place has life. ده المحل الوحيد اللي فيه حياه، ما في محل ثاني في جنوب السودان. So you will not be able to stop anyone not coming to Juba. You will not, because it's capital. So المistake ده بتاع منو؟ ده mistake بتاع حكومه. It's not mistake بتاع باريا، it's not mistake بتاع Central Equatoria. ده mistake بتاع national government اللي ما قاعد يقوم بالواجب بتاعه تجاه المواطنين. هو مفروض يوفر المقاومات بتاعت الحياه. عشان كده قاعدين نقول الحكومه بتاعتنا منواني قاعد يتكلم جبال في السكه. انا شغلت فيديو صوت بتاعه ده قاعد يتكلم في ايشو بتاعت addressing the issue بتاعت internal security لانه the internal security is the first step in development, the first step in nation building. You cannot talk about peace without ensuring the security in that place. You cannot, unless you are joking to ourselves and you are not serious, even manipulator. زول مستعبل وزول مجرم وده طلع بغول بتاع الناس وده اللي قاعد يعمل الرجيم بتاع سلفاكير ده شغل بتاع مجرمين، شغل بتاع ناس مستعبلين. لأنه لو ده كان ما شغل بتاع ناس مستعبلين you cannot talk about the sustainable development في البلد while even you don't have security في Juba itself. You don't have security. انت ما قاعد تدي مرتبات بتاع العساكر بتاع الجيش كويس؟ انت ما قاعد تدي مرتبات بتاعت الوحدات العسكريه كلها، الجيش الجهاز الامن والبوليس والناس دي لسه they were not transformed. ما دي الناس قرون وورد جاي من غابه، ديل ما كلهم كانوا مشوا كليه حربيه يتدربوا بالطرق الصحيه وعلموهم القانون والانضباط والعقيده العسكريه. لا، ديل ناس المفروض يحصل عمليه بتاع ري ريكروتمنت بتاعهم بعد الاتفاقيه بتاع السلام وبعد 2011 لما بقينا دوله. Because building an state and being one of the organized forces in that country into different procedure من انت being a guerrilla war. الكلام ده كله ما يتعمل. فانت لسه قاعد بالناس لسه شايلين اغليه بتاعت guerrilla war. في جنرالات في جوبا هنا راسه ده الثقافه بتاعت النهب ده كان جزء من السلوك بتاعه لما كان في غابه. ده كان جزء عشان يقلع الزول ده بالنسبه له حلال. زول زي ده it should not be one of the organized forces. اذا كان اللواء ده لواء بتاع الجيش، لواء ده في اللغه في العسكريه، لواء ده سلوك عنده سلوك بتاع البقلة، سلوك بتاع النهب، سلوك بتاع عدم الانضباط، سلوك بتاع عدم الاحترام، سلوك بتاع السرقه. What are you expecting from a جندي العسكري؟ ده سؤال بتاعي لك قلت كجنوبين. اذا كان في الالويه كانوا في غابه ممكن يخلي يقول يا اخي امشي اغازول لا يغلاو ده بالنسبه له normal. It's good things, not the bad things. As a culture, this is one of unwanted culture in the world behavior, but they behave like that.
ده جنرال بتاع الجيش. الناس زي ديل do you think they will create sustainable environment في جنوب السودان؟ No. they will create chaos. عشان كده الدبابة أيامات الفارق بتطلع من البلفة وبيمشي للمناطق بتاعت باريا. قرية بمشي غرة، يمشي يدقوا سلطان، يكسروا يده، ممكن زادوا يقصوا مرته، ممكن يشردوا قرية كله. Let's be honest يا جنوبين. Let's be honest. That it got nothing to do باريا ما داير ناس في جوبا ولا whoever ما داير ناس. Because the same barrier today is not wanted, is the same barrier welcome you in 2005. These are the same people. They did not change. Then Nasel for the red carpet. It's لما قاعد تقطع في كبر بتاع what do you call it في شركات بهناك. انت مفروض the same people that welcome you. But what happened today? This is what I'm addressing in this now. What happened now? Did the barrier change? No, they did not change. The same barrier. But the practice, the behaviors, they can resist. This thing, even itself, to the communities is a distraction. To the communities itself. In the absence of the rule of law, المافي زول بيحاسب زول. ما جنرال اي زول عسكري في الجنوب ده فوق القانون. يا اخوانا قبل كم يوم انا قريت لي حاجه حصل في النملي وانا ما سميت الليله انه زول ده قبضه. الناس قاعده تشاهد اللايف فيديو ده. زول بتاع ام اي في النملي اسمه كان بول منو كده عربي. بول اشوار or بول something like that. زول ده ماشي كان قالوا يغتصب بيت حسب التقرير بتاع اي راديو. اغتصب بيت عمره 11 سنه 11 years old. زول يغتصب بيت عمره 11 years old. كلام ده ماشي لسنتين حسب الريبورت. الفاينل بتاعه بتاع المحكمه كان يوم الخميس الفات ولا يوم الاثنين ما اعتقد. Guess what happened? Guess what happened? جو عساكر بتاع ام اي في نوملي ومشوا محكمه عملوا ارهاب في المحكمه ومشوا داخل المحكمه ده قدام قاضي وشالوا عسكري زول مجرم متهم شالوه بقوه من داخل المحكمه. ده جنوب السودان بتاع سلفا كير. This is the country of Kir Mayardit. This is the country of Kir Mayardit. عساكر يخشوا المحكمه بتاع ام اي وشالوا زول مجرم مغتصب بنيه عمره 11 سنه. راجل زول ما عنده جنه ما عنده بداخو. نفترض زول ما عنده جنه ما عنده بداخو. But why are you doing that? الناس اللي شالوا الزول من المحكمه ده انا العادي الليله ده ما قريت لي تقرير انه الجيش جو ومشوا قبضوا الناس ام اي كلهم في النوم اللي هناك دخلهم سجن. جنوبين what is this? What is this يا South Sudanese؟ انا بخلي لكم. Let's go forward. Point number 1, point number 2. So then, according to what I observe myself in Juba and the way we South Sudanese govern ourselves, خليكم من كده. Let me assure you, Junubin, even if we are South Sudanese decided today, we decide today, we are moving the capital outside from Juba, and we move the capital town to the event. We take it to God. أنا شخصيا كإدوات I do believe in God himself in less than 2 years or 3 years will tell us, you South Sudanese, move your capital out here from the event. Move it to somewhere else. والله أنا بقول لكم العاصمة ده behavior والسلوك بتاعت الجوفرمنت الرجيم القاعد في جوبا ده incompetent this regime. If Junubin today decide to remove العاصمة ده نشيل ربنا في السماء الله ده بعد 2 3 سنة الله ده بطردكم. بطرد حكومة بتاع سلفا كير ده. بقول لك حكومة بتاعك ده
you take this your government out from the heaven here. Take it out. Shilu min somewhere. Shilu le Jahannam or Shilu take it somewhere else. Why? Al-Hasim Adamu Gadi Gulu Deri and Gulu le Warabi state. Gidami Nada indi Waragahina indi Khitabitat Aliyab Denka I consultation before they relocate South Sudan capital to the Ramshell. The Denka Bitar Aliyab Denka. Al-Waragada press release the can November 18, 2011. 2011. Wa ana al-Waragada الستيتمنت بتاع الناس اللي دينكا ده مكون من 11 ورقه ونزل I like الورقه كتبوا ده as well is look the same like الورقه اللي كتبوا باريا community in 2011. Before you judge someone, before you judge the book, go and read the book itself. After you read the book then you judge. الكلام اللي قالوا الناس اللي دينكا ده في الورقه ده في الخطاب ده أنا شخصياً أنا شكرتهم قلت لهم شكرا لكم. You know why? Because they were very honest. The same reason, and as Aliab they noted here, is the same reason was put down by Barrier community في Juba. عشان الزمن I'm not going to read. The same reason ناس Aliab that they went far. قالوا شنو هنا؟ قالوا يا أخوانا أني هنا المحل بتاعنا ده فيه المجتمع بتاعنا النسبة بتاعت الجهل النسبة بتاعت التخلف وعدم التعليم في منطقة بتاعت الماشين ينقلوا بها والعاصمة ده قالوا 99%. فهم كانوا بيقولوا طيب انت تجيب العاصمة without consultation لمحل نسبة الجهل فوقه بتفوق نسبة يعني قريب ل 100%. وانت بتشيل الثقافات دي كلها بتنقله هناك. What are you going to do? You are going to destroy that community. Going to destroy that community. What I gotta guide because of time. I can read some quotation from the statement. The same thing was stated by Barrier community for Juba. I have the statement here from Barrier community. And the statement Barrier community declined to offer land for South Sudan capital city. March 21, 2011. لكن no sorry no هنا Barrier sorry ده بس لما طبعته أنا جالس في حاجة تانية طبعته معه سوا. Barrier community petition for the relocation of new capital of Southern Sudan away from the proposed indigenous land in Juba and surrounding villages. Dated March 3rd, 2011. الورقة بتاعت باريا ده كان يوم 3 شهر 2011. ده statement بتاع باريا community متكون من كم pages and I love what they put here. متكون من كم I think 10 or 9. ما في حاجة باريا ما كتبوا هنا. ما في حاجة anything they did not put in this ورقة ده. The same thing like what have put down by Aliab community. Okay, let's move forward. Isn't المخاوف بتاعت باريا today community الكان مخاوف بتاعهم today طلع حقيقة. لو انتوا دايرين حقائق الليلة ده باريا community الليلة ده من الأكثر من القبائل المتضررة. لأنه وين؟ ما هم قاعدين وينه؟ الباري انتوا قاعدوا تقولوا قاعدين وين؟ هم قاعدين في جوبا ده. So when you destroy them for Juba, what are you doing? Are you destroying the tribe? You're destroying the tribe. Now, Junubin, they are reaching even to the villages without barrier. Why are you doing that? Because everybody coming to Juba. Umafi Hakuma, barrier na manetkalamo, Bugulu de rebel, Tawali they will be annexed to General Thomas Shirilo, Bejubulom Jesh, Machine Sheridu Figuro Bitam, Bedugumu Butulumu Kida. This is what's going on now for Juba. This is the realities ya Junubin. Mata gule Edward Bagad give my barrier or Kalam al father bitatkum gari to go. They will not work with me. You are destroying someone community.
For the something useless, you call it capital. Take your useless capital out from there. Shilu mahal tani zar ma fi waizol, and let's see. Because you will fail. Mahal iti bit shilu foguda. You will face any alera da hasu mana muito gulete shilu ramshel. Ah, muito gulete ma da shilu fi mahal ma fi waizol. And I like a very good statement here from Aliab community. I like them too much. They said, Galu, this government, they're saying the Ramshell is a land of no man. A land of no man. So Aliab, they're saying, who told you? Who told you for Junub the land of no man? That is a very good question. In the Aliab community, who told you? Who told you? Inu fi haja isimu land of no man fi Junuba Sudan ina. Munuka lekum. Ma fi haja isimu land of no man fi Junuba Sudan. Junuba Sudan is a land of man. Every community they knows where is their land. So whatever you want to do, according to the CPA and according to your constitution, the land belongs to the communities. And I'm coming to that. Where the problem come from. Alina Foguda, Jamin Wen. I'm coming to that. Is then anything you need to do, you need to consult. Al-Haja Tania, al-inta mufrut al-hakuma de intabawlo kwais jiddan. You pay attention to it. Inu shuf ya jamana hoy. Without implementing rule of law, without building institution, without accounting anyone misbehaving. Mafia haja bukun ifi dawla fi junub. We should not lie to ourselves. We should not lie to ourselves. The basic of any nation building is a rule of law. أي دولة ما بتبنى على أساس سيادة بتاعة القانون الدولة ده مسير بتاعه مزبلة التاريخ. وجنوب السودان الآن أتمشي للمزبل بتاع التاريخ. لأنه حتى أننا لما كنا قبائل أننا قاعدين كقبائل بتحكمنا قوانين. كل قبائل عنده قانون بتاعه. وما ممكن الليلة إذا كان القبائل الوحدات الصغيرة دي كان بتاعكم نفذها بقوانين الزول اللي بيشيل مرة الزول تاني بيعمل له شنو؟ الزول اللي بيسرق بيعمل له شنو؟ الزول اللي بيقتل بيعمل له شنو؟ تقول لي دولة كاملة. أنت ما قادر تحكم الحرامية، ما قادر تحكم الناس اللي بيسرقوا حق الناس، ما قادر تحكم الناس اللي عاملين الفوضى، أنت ما قادر تعمل تخلي زول بيجي شايل سلاح، he can do whatever he want to do. وتقول لي أنت قاعد تحكم في الناس، أنت دولة؟ ولما نقول لك أنت زول فاشل، أنت يا أخوي أنت فاشل. سلفاكير ده فاشل، حكومة بتاعه ده فاشل، الأسفل ما يجي ده الفشل، ده الناس فاشلين ولا بودوكم أي محل الجنوبين. They will not solve the issue with land grabbing for Juba. They will not solve the issue of relocation. They will not do this. They don't care. What they can do, they will force you to migrate, either to resist or to pick up guns, arm yourself in your area. Whoever come to you, shoot and kill, or you will be a refugee. You will be refugees inside your country, or you will move to Uganda. One of two. This is what Salva Kiir Waniga himself today, he said that it was a medical kalam de gablishoy. Let's go forward. Isn't there's some common issues which actually that contributed to the lack of effectiveness of rule of law in South Sudan. Even في كل المحلات الثانية أول حاجة عندنا مشكلة بتاعت الكوربشن الفساد. وإذا الفساد ده ما تم مخاطبته ما تقولي بيكون في حاجة اسمه يوسف في جنوب السودان. The number two, عندنا مشكلة بتاعت inadequate legal framework بتاعت rule of law ما موجود. عندنا مشكلة بتاعت limited institutional capacity. عندنا مشكلة بتاعت political instability. عندنا مشكلة بتاعت socio-economic factors. دول كلهم contributing in the situation اللي قاعدين فوق عليها في جنوب السودان. My absence of the government
القادر يطبق القانون. I don't know how this thing will be solved. أنا شخصيا I don't know. And this situation cannot change, to be honest with you guys. ليه؟ لأنه التغيير ده ممكن يجي إذا بقى في قوة قادرة تفرض القانون على الناس. And this is what we are lacking الليلة ده في جنوب السودان. Let us start go أنا انتهيت من الانترودكشن. Let's go to the second part of this. اللي هي الهيستوري بتاعت المشكلة الهيستوري بتاعت problem we are in today في جنوب السودان, especially في جوبا. Land conflicts, the way I understood it, land conflict can be understood as a competitive struggle between individuals, 2 communities, 3 state authorities, 4 commercial or others' interests in place. Nina mungkin nakhud nasi tana indo masale tani del mungkin they can come in. وده إذا ما بقى في framework اللي بيحكم القضية بتاعت اللان ده ولو زول ما يشال بتاع زول ده, he should be accountable to the rule of law. أنا شخصيا I don't know how this thing can be solved. ده واحد. واحدة من المشاكل الثانية اللي هي land grabbing الحاصل في جوبا, even in the other state. Land grabbing needs a political will to address the problem of land grabbing, because land grabbers, why it need a political will from the state authorities? Why? Land grabbing كإشو محتاج لإرادة سياسية من قبل السلطة بتاع الدولة. واحد. نمرة 2 السلطات بتاع الحكومات في ولايات وحكومة بتاع السنترال إكواتوريا. ولو حكومة دي ما بقى حكومة مستقلة من الحكومة الاتحادية, they are not connected with the government, national government. والحكومة دي ما قادرة عشان تفرض القوة بتاعتها بتاع الحكومة السنترال إكواتوريا, they will not be able to address the issue of land grabbing. Why? Because the land grabbers, they seem to have concluded that they are above the law. You see why we need a political will في جنوب السودان to address some issue بتاع land. لأنه land grabbers في جوبا الليلة ده, they reach into conclusion إنه they are above the law. لو في زول قاعد يقول لي لا تعال بعدين شيل, now I'm start addressing the issue now. Take notes to what I'm saying. الناس اللي بيغلوا الوطن في جوبا وصلوا لقناعة إنهم هم ذاتهم في جنوب السودان هم فوق القانون. إذن how can you address issue like this? Can bury a community as just a community قبيلة بس, can they address the issue of land grabbing? No. They will not be able to address that issue as a community. That issue between the state, the issue between national state and the regional state, هو الجوفرمنت بتاع الستيت. لأنه الناس اللي بيغلوا الوطن ديل لناس شايلين السلاح. وديل ناس جهات كبيرة في جيش, في بوليس, في سجون, في جهاز الأمن, في MI, في تايجر, في whatever, في MI, في مصيبة زمان ديل. So as such, a community cannot be able to address this issue. Because the community, the protection of the communities is the responsibility of the government. The protection of the barrier land, the protection of the barrier community and Mundari community and the rest of the communities in the Central Equatoria is the responsibility of the government of Central Equatoria State, and in addition to the government of National Unity of South Sudan. And that's why, because the government of Central is not protecting barrier, Mundari, the rest,
tribe, the national community. And that today you can see Barrier, they are crying. Why? Because they are burning, they are carrying the burdens, and nobody cares about them. عشان كده لما تلقى زول زي أنكل لادو أنا لما نلقى زول زي أنكل لادو وقاعد في رومين أنا متأكد بيجي فوق بعدين ويقول لك I want to separate. لما نقول لك أنا I want to separate أنا كيدوان I will not blame him. I will not blame him. I will not tell him it is all separatists, ولا انت Uganda, ولا انت جاي من Congo, ولا انت جاي من Israel. لا. Because he facing problem and he is crying and nobody cares. As a human being, we have certain limitation where we can reach. After that, nobody will control it. We will run out of control. And that while you can see him now talking about the independent separation. Anyone else get out from Equatoria? Yeah. تدري كانوا يقول لكم شنو يعني يجيب لكم طبق بتاع باستا يجيب لكم باستا مثلا ولا يجيب لكم حلويات في كلاب هاوس شبيك لبيتكم يا جنوبين كما ناكلوا حلاوه ده وبعدك you abuse our people in the Central Equatoria? No. You will talk about he want to separate. Very, very, very normal reaction. Very normal reaction. ولا كيف يا سيد السفير؟ يا يعني أنكل أراد يجيب لكم حلاوة ولا يجيب لكم باستا يقول لك تعالوا كلوا تفاح والله حاجة الجنوبيين كلوا تفاح ده ولا كلوا مانجا. No. هيجي يقول لكم you guys need to get out from Central Equatoria. Simple. What we should tell him, we are going to address your issue. The issue with that barrier, they are keep raising it up, it need to be addressed. When you address it, you respect a local community with that barrier. You don't grab their land. You don't rape them. You don't force them to get out from their rural areas. They will respect you. You give them love, they give you love. You throw them with the stone, they shoot you with gun. Simple. This is a very simple. The hajat bita reaction bita life. Let me go to the second point. In the most cases, listen to this. In the most cases, land grabbers are people in uniform in organized forces. If there isn't one, you can dispute this. Come up and then, you are a liar. Even the name of the tribe we are using today, people actually reacting is because the certain military officer is coming from this tribe, this, because we only said, oh, this tribe. But in reality, في جوبا ما في قبيلة في جنوب مواطن بيمشي وبيقلع الوطن بتاع الزول. How come؟ أنا قاعد أسأل نفسي. ما في دينكا مواطن قاعد يقلع الوطن في جوبا، ما في جلكاو مواطن بقلع في الوطن في جوبا، ما في نويراوي مواطن بقلع في جوبا. البقلع ديل ناس بيقلعوا الوطن لابسين كاغا بتاع الجيش. الكسروا يد بتاع السلطان قبل كم ناس منه؟ ده مواطني لا. ده ناس أساكر طلعوا دبابتين. But the main question المؤسسة العسكرية لأنه الدبابة دي ما بتطلع الشارع إلا بتوجيه بتاع قائد عام. الدبابة كيف بيطلع من بلفام لحد ما يمشي ورا جبل كجور يمشي للغرية بتاعت مواطنين بتاعت باريا ويدق السلطان ويكسر له يده ويشردوا الناس هناك ويوزعوا الوطن للناس ثانيين. How this can happen في الدولة يا جماعة؟ ده في 1818 ما كان قاعد يحصل. قبيلة تاني لما نجي لقبيلة تاني we will fight, we defend our land. This is happening today because of unequal of power. And this is happening في جوبا. عشان كده you جنوبين جنوب السودان ناس مرات جنوبين sometimes people are hypocrites. We are not honest. Let me put this one before I move forward. وانا مرة امشي behind 2 hours اقوم اخلي شفتها I'm going to address this. حبة don't jump. انت ما تجي لما تيجي فوق
يتكلم في كلام انا ناقشه ده باقي ده انا جايو بترتيب anything organized انا جاي بقوانين بتاع النميري اللان والايديا بتاعت المستعمر ذاته كان شنو اصلا from the beginning انا I'm coming to this but don't انا بقى زي ما نصل ساعتين ونص بجيف وبعد ذاك نفتح روم للناس ومنه انا بيجي they will continue لحد ما نصل the last point and the solution what we are going to solve this كويس. في point انا كنت اقوله وشانا نسيره but let me put this so يا اخوانا القضيه دي بتاعت اللاند جرابينج في جوبا ده let put it انه ناس البغلاو ديل ناس لابسين كاكي لانه ما في مواطن ممكن يمشي يغلى حق مواطن زيه ما one of two. انا سيد وريك كان مشيت لباريه في القريه بتاعهم وانا شايله كاس do you think انا ممكن اغلى لقطه بتاعت باريه وشايلها كاكي زي عشان انا اقعد هناك this will not happen لانه في 1800 كل زول قاعد بدافع عن المنطقه بتاعه والتراب بتاعه وقبيله والوطن بتاعه. Let's move forward. المشكله بدت وين في جوبا ده؟ المشكله بتاعت بدت لما when the informal settlement had created conflicts of the interest between their inhabitants and the struggling CES اللي هي government of Central Equatoria. المشكله الناس لما جاء جوبا وجوبا بقى ياو حاسمه وجوبا ياو بقى محل فيه الشريان بتاعت الحياه وكل زول داير يجي في عاصمه او ايفن تصدقوا يا اخوانا غياب بتاعت غياب بتاع سياسات واضحه بين الحكومه بتاع سنترال اكواتوريا وحكومه بتاعت جوس خلت كان يو بليف انه في مواطنين بتاعت باريا ذاته باريا قاعدين في جوبا ما عندهم الوطن. كان يو بليف ذات؟ ارجعوا للفيديو بتاعت مايكل كريستوفر ده، ارجعوا للفيديو بتاع جبل يسوع. الناس زي قاعدين هناك، الناس الجرو زمان قاعدين يرجعوا في المحل ده من 95. كان يو بليف من 95 الناس زي they are from Bahrain Central Equatorial communities, they don't have a piece of land. They don't have a piece of land في جوبا ده. ده مشكلة ده منو؟ And I'm coming to address this. The مشكلة بتاعت government of Central Equatoria و government of South Sudan. Because لو ما كان في personal interest، ما كان في corrupt politician within the government of Central Equatoria and within the government of national unity, an issue بتاعت land it should not be a problem at all. لأنه they can go and sit down with barrier community and to agree of how can they locate land to the communities, to the indigenous بتاعت barrier Zaro, the other tribe within the Central Equatorial Mindum Landale, and the other South Sudanese, those are working for national government. أنا كنت في جوبا, I deserve to have a piece of land. ما أنا زول بتاع national unity. مش حكومة الانتهاء ما في حاجة جابني جوبا إلا حكومة الاتحادية. إذن الشغل ده لو نظموه تصدقوا يا جماعة باريا ده لما كان بطلع الوطا، لو باريا ده طلع الوطا كده إنه محل ده يوزعوه. أنا كنت قاعد في جوبا. أول حاجة الوطا ده بينتهي بين ناس منو؟ الوطا ده بينتهي بين سلاطين ويال بتاعهم و government of Central Equatoria و government of national unity والمهندسين بتاع شؤون الهندسيه ولا what do you call it this ministry term ده ministry of infrastructure and housing ولا something like that. اول حاجه ده the majority بتاع land distribution ده بيمشي لهم. اول حاجه الحاجه اللي بيفضل ده بيكون باقي حاجه بسيط بيجاوز زي جنوبين زي زول هسه لما let me sorry to say that example. لما زول يقوم يشيل لحم وتاكل اللحم ويفضل عظم
وعضهم ده تجدعوا للكلاب ده يشاكلوا فوق. نازل بعد ما they distribute the land among themselves. ده بشيل 5، ده بشيل 7، ده بشيل 8 pieces، ده بشيل كم. البفضل ده يدعوا للجنوبين ديل. Go and fight among yourself. الليغا ما ليغا خلاص لو اعطيت بعض. وتعال قولوا لي انا في زول قاعد اتكلم معه قبل كم يوم بقول لي في جوبا زول actually having more than 56 pieces of land في جوبا ده. واسا بيجا لو اعطاك بيبيا ده عشان يالو بيجا في يوغندا بو يالو يوم ده كان رالو and I don't want to mention it رالو تانو لرwanda. How do you get this? How do you get this? For the God's sake, where did you get this? While there is barrier themselves, innocent muatinin malagin they don't have piece of land. ده جانب. الحاجة تاني برضو الخربة التوزيع بتاع الوطن كل زول من الحكومة ده فكر في نفسه. سلفاكير فكر في نفسه instead for him thinking يقعد تاني مع باريا community وكله كحكومة to relocate ويبنوا ولايات. لا سلفا ده شال لنفسه كمبيت. سلفا ده انتوا تعرفين انتوا كمبيت في جوبا ده. I don't want to talk about this. The same thing رياض مشار ده شال ماري ده شال شال له مزرعة هنا ده ماري ده في اللولو هناك لوري سلفاكير ده هناك شايل هناك مسافة بتاعت 10,000 كيلومتر فيه مطار فيه قاعدة عسكرية ولا شايل 20 كيلومتر بينات. For what? For himself. The same thing الوزراء التانيين. This is what they do. Why? Because they want to enrich themselves. They want to enrich themselves. They don't care about building the nation. Because they did not thought إنه ناس لما نيجي جوبا ما في الوطن في موظفين وجوبا براو يا ولد ماله. What's going to happen? Nobody think about this. Complain بتاعهم أنا بجوبا then قال والله because في investors they want to come to Juba to invest. What about the South Sudanese? الانفستر ده اللي يقدر يدوم الوطن في جوبا ديهم في خليهم يمشوا other state. الانفسترز ده خليهم يمشوا بار غزال يمشوا نوزل بار غزال يمشوا لويسترن بار غزال يمشوا ليج ستيت يمشوا واراب يمشوا ايسترن ويسترن اكواتوريا يمشوا ايسترن اكواتوريا يمشوا جنجولي يمشوا بانتيو يمشوا كده توزعوا ليه؟ عشان الجنوبين ده ما في زول يجي جوبا. حاسم حتى لو وزير رامشيل اي زول ده يجي رامشيل ده ما بفرتك بكون زي جوبا هسه. What are you doing? Girl, this is the way this is stupid government were thinking. I'm sorry to say that. Well, in the investors, they want land. Why they want land in Juba? ليه Juba? كل زول داير يستثمر خليه يمشي تقول له اسمع حكومة بتاعنا على النيل خصص ناس على النيل خص ناس داريج يبنوا شركة كده خصص لهم المحل ده كده اديهم شركة هناك امشي لبار غزال ده انت هاي شركة كده امشي ابني الشركة ده هناك ده ابني الشركة ده كده شنو what the hell anybody want to build in Juba ليه بلد انت هتبنيه كده مع ناس كلها هيجي جوبا everybody will come to Juba ليه لانه ده المحل الوحيد اللي فيه شريان بتاعت الحياة. ما يا جنوب في دولة بتبني بطريقة زي ده وده الحاجة اللي فشلت فوقه الحركة الشعبية في الحكومة بتاعت سلفاكير مياردي. ولو سلفا ده كان عنده أبو طايوب المفروض يركز على بناء بتاعت ولايات تركز على creating the peaceful environment within the state. Insecurity first should be addressed. The fighting among the communities الواني قالوا قبل it should stop first. عشان بعدك to open a space for development, for the peace. Because you cannot talk about the development, you cannot talk about the investors, and you don't have security في البلد. You don't have stability في البلد. How are you going to do that? وده الحاجة الحكومة دي دقست فيها. تبني كل الشركات توزع على الولايات. بعدك بكون باقي مشكلة بتاع العاصمة في جوبا. باريا they can locate a piece of land لكم انتوا ذاتكم outside of Juba. وانا بيجي لكلام ده because باريا propose. باريا قال لكم انا بنديكم certain kilometers of land. They refuse. الحكومة دي رفضت.
قال ما اعرف داير له ما اعرف كده كم الف كده كيلومترز. Barya قال no, we don't have this land. قال عندنا investors, there is no problem. الانفستر بتاعكم ليه why you want them to invest in Juba? Distribute them. شوفوا regional government بتاع جوزيف لاغو وبتاع ربل الير في 72 عمل شنو؟ كل المصانع وزعوا في مصنع بتاعت الألبان تقريبا ما اعرف كان في واراب ولا في عويل انا ما اعرف ولا في يامبيو. في مصنع بتاعت الروس في عويل في انزار هنا ما اعرف في شنو. في مركال اننا جابوا لنا مصنع بتاعت سكر في ملوط. ها this is what you should do, but with the stupid mind قال everything need to be in Juba. To do what in Juba? ليه حكومه دي بس ركزت على جوبا؟ ليه why you focus on Juba only? جوبا ده ما ممكن تجيب القبائل دي كله اي anything في جوبا. It will not work like that. Even you cannot do that في وراب ولا في رامشي اللي تماشي فوق ده. لانه عندك indigenous قاعدين انت برضه لازم تديهم مثال انه الناس دي عايشين هناك. اذا كل زول كده يكون قاعد في محله. وشيل نوزع. شيل الخدمات. الزول داير يمشي من سنترال اكواتوريا داير يشتغل في مصنع بتاع السكر في ملوط هناك اللي يمشي. let him go. ولما يمشي هناك في لو داير يكون مواطن هناك ممكن يقدم مع الناس الهاوسنج ناس ريال استيت يدوا له عطاء. لو في مباني بتاعت شركه يقعد هناك في مباني بتاعت شركه ده. الزول داير انا يدور انا قاعد في على النيل في ملكال انا داير امشي يامبيو انا عاجبني اشتغل في شركه عروس انا قريت حاجه عنده علاقه بالشركه ده. يعني لما تبني شركات ديل this is stupid minded بتاع الناس انه كله قبيله ولايه بتاعكم. no حتى فيدراليه people are misunderstanding the meaning بتاع federalism. مش الشركه ده بنوا في اويل بتاع الروس ما انا ده الناس اويل بس شغالين هناك. لا ده كلامنا ما صح. اي زول في كل اوفر 10 ستيت ده تمشي تشتغل في شركه الروس في اويل اركب العربيه امشي هناك على لقيت شغل تشتغل هناك. لو انت عجبك قعد في اويل هناك بادب باحترام تقدم لناس الريال استيت في اويل هناك ناس بتاع هاوسنج انا داير قطع بتاع الوطاء بتدفع قروشك نازل بوروك المحل بتاعك وين تبنيو ما تمشي بيكوز انا عسكري جابوني كجيش وانا ماشي نقل الوطاء بتاع المواطن. This behavior barrier مش barrier because they don't want people in Juba. No, what barrier they don't want and Mundari is a behavior بتاع جنوبين في جوبا. Let's be honest, the behavior بتاع قلع بتاع سرقة بتاع شنو ده. This is what barrier they don't want. Because barrier themselves, they don't condone this kind of behaviors as a tribe. And even all of us are tribe. Let's move to the second point. أنا قريت في 3 نفر كلام كتبوا 3 مفكرين anthropologists. واحد اسمه لينارد 2011 وزول تاني اسمه بوست 1996 and serials 2007. قالوا شنو؟ What did they say about the issue بتاع land? قالوا the land policies of the British during the Anglo-Egyptian condominium rule distribution of urban land was controlled through high centralized and this creationary lease house system. This presented those lacking the necessary financial capital and government connection from the obtaining lease plot, linear, posts, and serials. كويس إن يا جماعة السياسة بتاعت المستعمر البريطاني والمصري السياسة بتاعتهم إنه لما كانوا عملوا المدن ده سياسة صاروا غريب جدا. يعني سياسة غريب جدا وبالمناسبة عندها نتيجة تأثير مباشر للحاصل الليلة ده في جوبا هسه وفي كل جنوب السودان. إنه نازل ما كانوا دايرين إنه ناس يمنعوا ناس عشان ما يجوا للمدن الرئيسية. كويس ما كانوا دايرين الناس تجي
للمدن الرئيسيه. and that while كانوا بيمنعوا they control الناس انه عشان حركه بتاع الناس تجي للمدن الرئيسيه كان ممنوع بقانون. وده itself يعني ده سياسه بعيده الامد ونتيجه ياسا قاعد في جنوب السودان. ده كان بيمنع التداخل بتاع القبائل. شفتها؟ يعني نحن ما نتداخل، يعني التداخل القبلي ده والتمازج والانصهار بين الناس كانوا ممنوع. عشان كده المجيء للمدن الرئيسيه كان ممنوع بقانون. شفت الشغله دي كيف؟ ليه؟ عشان ما يحصل عمليه بتاع تداخل. علما انه المدن وده الحاجه المفروض اي زول يفهموا هنا يا جنوبيين، انه المدن ده في فرق بين المدن مع الرورال ارياس، القرى بتاعت المواطنين. المدن الرئيسيه they supposed to be run by the government of the state. لانه لو انت لاحظت حتى في الان الليله في باري في جوبا، الان في جوبا ده باري كوميونتي بدوا الوطن لحكومه بتاع سنترال اكواتوريا. بعدك حكومه بتاع سنترال اكواتوريا بوزع اللان بقانون بتاع الستيت بعد ما ناس الباري كوميونتي ادوم اللان ده. وده الهيتا الليله ده اللي بيحصل فوقه فساد واللي بيحصل فوقه فوضى نتيجه بتاع غياب بتاع مؤسسات في الدوله. اللان will end up distributed في among ناس معينين. واحد من المشاكل اللي واجهت المواطنين في جوبا بعد 2005 الطلبيه بتاعت الارض في جوبا، وبعد ما العاصمه المؤقته ادوا في جوبا خلاص، وحكومه دي جات ناس الحركه الشعبيه جو في جوبا عاصمه جنوب السودان، بدت المشكله بتاعت الريكويرمنت او ديماند بتاعت لاند. بقى في طلبيه بتاعت اي زول بقى محتاج لسكن في جوبا. ليه؟ لانه في hundreds or thousands of returning refugees، الناس اللي رجعوا internally displaced بقى محتاجين للوطاء في جوبا. وده خلقت issue بتاعت created the issue بتاعت a huge challenging in the city devastated by the civil war because everybody want a piece of land. لأنه كل زول كان داير قطع بتاع الوطاء. الناس كانوا جو جداد في جوبا، أي زول داير يسكن. والقضية دي ما تم إدارته بطريقة حكيمة. لأنه أنا I think this was not priority بتاع this government. يعني في 2005 أنا مرات لما نقرأ الكتب والمفكرين أنا قاعد أسأل نفسي الناس زي الحكومة ده بالضبط كده what were they doing؟ كويس؟ أنا شايف في شتايم تاني هناك ولا شنو يا جماعة؟ الناس أنا لأنه ما قاعد نقرأ الكومنت، الناس في كلاب هاوس في ناس قاعدين يسيوا تاني هناك ولا شنو؟ أنا دانيال ده قاعد يقول جنوب السودان باقي جابرييل تشول، أنا ما أعرف هو قاعد يسي فيني ولا قاعد يشتم منه. I will not كده I will be following. I need to pay attention لأنه الزول بيشتم ده أنا ما عندي لك حاجة. I will remove you طوالي. أنا لو شفت لك تعليق أنا I will remove you from room لأنه ده ما مستواك. أمشي شوف مستوى بتاعك وين. لو في أي زول قاعد يشتم يا سارة عملوا لي رسالة في تلفون بس واتساب، بعد ذاك أنا I will read لأنه أنا لو بديت نشوف الكومنت أوكي خلاص I will remove him بس only. Yes, I will remove him from room. Yeah, yes. Gabriel, I'm removing you now. Already he left. Yeah, I will remove him. لأنه ده زول ما محترم خليه يمشي. ما أنت قاعد تتكلم كده جالس أصبر لسه أنت ما شفت الخطأ وين. لأنه ده ناس الإيموشنال سبورترز RDF زي ما قاعد يقولوا جنرال سايمون أبوي. أنا ما أعرف سايمون أبوي وين زاره في الروم ده كان يجي فوقنا عشان أنا قربت أفتح فرصة بعد شوية. كده أنا I'm looking for سايمون أبوي عشان أنا داير to help me with لو في زول ready من الناس ديل
الناس بتاعي قاعد نديهم confidence activated so I can bring someone so you can help. Aizol misbehaving, please remove him. Okay, Sarah تعال خلاص أنا يا ده Sarah تعال فوق و just أعمل you yes أنا بعمل moderator, you follow anyone, just remove him. أديم warning and just كده نمشي لأنه داري أنا داري أصل certain point بعدك نفتح فرص للنقاش. أنا شايف ناس أمباسدر قاعدين وناس كثيرين. فده كان واحدة من المشاكل يا أخواننا بتاعت جوبا بتاعت الواجهة المواطنين، الكمية كبيرة بتاعت التنيس. خليكم إنه حتى يعني النقطة ده مرات ناس ما قاعدين ياخذوا، يعني حتى فكرة إنه باريا ما دارين ناس في جوبا، في ناس قاعدين يظلموا، في ناس كثيرين بيظلموا القبيلة بتاعت باريا ومنداري وقبائل كلها القاعدة في سنترال إكواتوريا. Let's be fair here and be honest, and that's why I'm addressing this issue. لأنه نينا بنتكلم عن nation building بناء بتاع الدولة، وعشان نبني الدولة ده we need to be honest. The same barrier اللي استقبل ناس the same منداري و the rest of the tribe in central Equatoria اللي استقبلونا في 2005 بقلوب مفتوحة علينا كلنا كجنوبين، وفرج الحركة الشعبية ده ريد كاربت. انتوا بتذكروا الكلام ده كويس، في ناس فرجوا هدومهم مناضلين أحرار but you mistreat them, you misbehave yourself, and today they are saying I don't want you. Why? Because you are not respecting yourself. Simple. ما تقول لي أنا نينا بكرهونا ولا بكرهوني ولا الكلام الفارغ. The way you behave is unwanted. Simple. You behave yourself, you implement rule of law, everybody will be nice with you. Otherwise, get the hell out from here. Simple. زي الغبي يقول شيء اسمه غبي اللي قاعد يكتب قال والله العاصمه ده بقعد في جوبا، ما على كيفك. ما this kind of behavior, this kind of stupid thinking. It will not work like that. The land, according to the CPA and according to the local act and according to the constitution of South Sudan, land belongs to community. Full stop. Full stop. Land belongs to community. تدير ما داير ياخذوا في الدستور. Land belong to community. ده ما فيه كلام. Land belong to community. ده ما فيه أي كلام. أنت داير ولا ما داير، اللاند belong to community. لكن في التشريع بتاع لما نيجي لقانون في مدن، ده قانون بتاع الحكومة يا بيحكم القوانين دي. Let's go to post-independent of Sudan. يا جماعه قبل الاستغلال بتاع السودان، الخطه بتاع المستعمر وامباسادور ايمانويل زولتا قانون وقاعد اتمنى ما يطلع في الروم، نيجي بعدين نديه مكالمه او نديه مداخله يتكلم في الكلام اللي قلناه الليله ده. انا قاعد اتكلم في نقاط مهمه هسه، وده النقاط انا كان انتهين او نوت جو فاذر، انا بجي فينا لان انا ماشي بترتيب. الايشو بتاع اللان بوست اندبندنت اوف سودان قبل السياسه بتاع المستعمر قبل الاستغلال بتاع السودان، القوانين بتاع التشريع بتاعه كان والناس زي the favor land state land ownership. يعني الوقت ده قبل الاستغلال كانوا يعني الناس زي خاطينه انه لاندا ملك بتاع الدوله، انه لاندا ملك بتاع الدوله. اوكي let's move to the second point. ده نمر واحد. والحكومه بتاعت الانجلو ايجيبشن، الناس ديل they created laws، الناس ديل عملوا قوانين، والقوانين ده كان بيس على اساس سموها مثلا القوانين بتاعت the government won unregistered land. القوانين بتاعت الحكم المصري البريطاني انه يا جماعه الوطاء الغير مسجله ده الوطاء بتاع الحكومه. I think امباسادور ايمانويل جاوين كقانوني، انا ما اقدر اتكلم في ده كتير، we'll talk about it بعدين. اللي هو انه الاراضي الغير مسجله، اي الارض غير مسجله في السودان، ده كان الارض ده ملك بتاع الحكومه. موضوع بتاع unregistered land ده ambassador I want you to talk about this بعدين لما نيجي فوق. The second thing في in 1905 في سنة 1905 لان في حاجة سموها لان
settlement ordinance LSO. وفي سنة 1925 الناس ديل برضو صدروا حاجة سموها land settlement and registration ordinance LSRO. It stipulated that West Forest unoccupied land shall be deemed to be the property of the government until the contrary is proven. ده قانون. القانون ده شرعه في سنة 1905 وسنة 1925. إنه القوانين ديل أي الوطاء الفاضية والغابات والوطاء الغير مستغلة كل الأراضي دي كلها كده تابعة لحكومة ما لم يثبت العكس. ده قانون تم صياغته في سنة 1905 وتم برضو التطوير بتاعه في سنة 1925. And Ambassador Emmanuel will talk about that, especially في القانون في الأول 1905 عندك المادة LSO 7II ده الارتكل، وتمشي في الارتكل بتاعت LSRO في 1925 16C المادة 16C بيأكد لك الكلام ده. في سنة 1970 in 1970s the Nimeri regime took state ownership a step further with the Unregistered Land Act. في بعد ما نيميري جاء وفي سنة 1970 نيميري شال يعني مشى قدام شوية بدل قبل الحكومة التركي الحكومة المصري البريطاني المصري كانوا بيسموا الأراضي الفاضية والأراضي والغابات والأراضي الغير مستقلة يعني أنوكوباي لاند. يعني كان في السودان أي محل ده ما في زول قاعد فوقه زي رامشيل داسة. لو كنا لسه في سنة 1905 و 1925 في السودان أنوكوباي لاند يعني المواطنين كان في رومبيك في واراب أي محل ما في زول قاعد فوقه ده محل بتاع الحكومة. والديفلوبمنت ده مهم في النقاش بتاعنا ده الليلة لما نناقش القضية بتاع الأراضي في جنوب السودان. very important لأنه في misleading حاصل هنا من الحكومة القاعدة في الجنوب ده والشغلة ده بدأت بالسي بي اي وأنا بيجيو بعد شوية وده I will conclude this show tonight with that point. So Nimeri في 1970 he went ahead وبعدك took the state ownership a step further with Unregistered Land Act كمان بقى قانون وسموه Unregistered Land Act ULA declaring Nimeri declaring all unregistered land of any kind occupied or unoccupied. شوف الفرق وين المادة 7 المادة 16C في قانون بتاع سنة 1925 بتاع الأراضي بتاع السودان وقانون بتاع 1905 هنا ده نيميري ده زاروا قلب شغلانة completely قال declare all unregistered land of any kind occupy or unoccupy. ناس قاعدين فوقه ولا ناس ما قاعدين فوقه to be state property deemed to be registered in the name of the state. ULA القانون ده ULA المادة في 4.1 أرجعوا لقوانين للناس تاع قانون بيعرفوا قوانين ده ومولانا سامويل لو قاعد في الروم ده برضو زول كان جاج وبيعرف القوانين ده برضو and the rest ambassador مولانا برضو قاعد هنا the same thing anyone they knows this and it's very important for us كجنوبين to go through this. Why? Because I know القاعد يصل ده there is something wrong we have to fix it. This is what Nimeri did. إذن لما تجي وتستمر ويقول لك since virtually no community land was registered in Khartoum Central Land Registry. ما في community land سجلوا. That's very important when we go back to قانون بتاع السودان. The ULA effectively eliminated any legal claims communities may have had to community lands. الكلام ده كتبه كون بيور LTLAND. ده quotation من كون. مش عمل ريسيرش انه ما في community land was registered في central Khartoum
بعد نميري طلع قانون بتاع سنة 1970. Let's go forward. أنا داير بس ده مهم، اللقاء ده مهم because we are just discussing very important issue في جوبا هنا. Yes, for the part of the SPLM SPLA في negotiation, Ambassador Emmanuel Ajawin is aware of this. He will come and talk about this later on in details. The SPLA في مفاوضات وانا شايف سينمان ده برضه قاعد تحت الناس اللي كانوا they connected مع SPLA ممكن ده بينك and the rest. But I preferring Ambassador also to come and talk about this because he was also بتاع لجنة سياق الدستور بتاع 2005. So he's talking this in detail. وفي حاجات يصيروا my one ambassador also to talk about that بعد شوية. The SPLA rejected northern laws in areas under its control and handed all the matters according to customary laws. Qual done ana quotation shield في qual 1979. إنه بعد تمرد بتاع الحركة الشعبية في 83 الحركة الشعبية بغيار بتاع دكتور جونجران لما عملوا السودان الجديد في السياسة بتاعهم القوانين بتاعت السودان بتاعت جعفر محمد نميري اللي بقول إنه land belong to the government, the occupied lands and unoccupied lands. الحركة الشعبية لتحرير السودان بغيار بتاع دكتور جونجران قالوا قوانين بتاع جلابة ده ما شغال معنا. This Jalaba laws is not working with us. So they deemed them out. خلقوا لهم قانون customary laws بتاعنا بتاعت القبائل بتاعنا في الجنوب هنا. قالوا يا أخي land في الجنوب ده it belong to communities. Land doesn't belong to the government. النقطة ده is very important when we are addressing وقبل وانيجا. I'm very honest here. We are addressing very important issue here. So we need to be clear in this thing. السياسة بتاعت الحركة الشعبية there is some claim, maybe Ambassador Imam Ajawin will talk about it. في claim saying إنه حركة شعبية they say that because they want to protect land of South Sudan in case of unity happen between North and South, which also is not convincing. إنه الintention بتاع دكتور جونجران it is to protect the land of South Sudan from the Jalaba, even if the result of the vote become unity of Sudan. What will happen in case of being independent country? Udale Hita, Ambassador Emmanuel Ajawin will talk about it because Emmanuel, you was a member of the constitutional, whatever you call it, in 2005. The same الكلام بتاع الحركة الشعبية حسب كل إنه حركة شعبية كسياسة الأرض في جنوب ملك لمواطنين في جنوب السودان كسياسة بتاع الحركة. That one we need to respect all the communities. إذا الحركة الشعبية ده كان السياسة بتاعها إذن الland في جوبا belong to communities القاعدة في جوبا باريا منداري the rest of the other tribe القاعدة في السنتر ده الوطن بتاعهم. كذلك other tribe it goes to all the tribe. It goes to all the tribe. أي محل فيه قبيلة الأرض ده بتاعهم هم. ولو حكومة ده داير الوطن أنت لازم أي. There is someone asking a question down there on the comment section. What are you saying? I don't know if you want to answer that or maybe after the presentation. Yeah, after the presentation. It is up to you. After the presentation. The mono is mono shan. There's all ismu log Shinuda. Yeah, Sarah. Yes. There's all a guy who is South Sudan part of the Sudan or not? Can I ask you something? If South Sudan is still a part of Sudan? Okay. Another, Yeah, Anna bijawab baden. Anna will answer. I will not answer any question now because let me finish with this. Ambassador Biji Fogg, what the hajat? Okay, that's all. Which kind of question is that? Is South Sudan is still part of Jalaba or not? Even can I waste my time to answer kind of this question? University Sudan,
is it a different, is an independent state? So, we are, because issue with our land, and I'm bringing this now. لسه رده لأننا كنا جزء من السودان وكنا جزء من القوانين ده والدولة المستقلة هسه السياقة بتاع القوانين اتبنت على القوانين بتاع السودان. And so before talking about anything you have to talk about this. So let me go forward. النقطة الثانية في 2005 حصل شنو؟ When the GOS established in 2005, there was initially some question about the status of northern laws القوانين بتاع الأراضي بتاع الشمال في 2005. And I'm referring to this because Ambassador Emmanuel Jawin, who can also be at Constitutional Committee, and also he will come and enlighten on these things. An opinion letter circulated by the Ministry of Legal Affairs and Constitutional Development, MOLACD, in 2006, indicated that the GOS would recognize all the non-Sharia national laws in Southern Sudan. Ambassador Emmanuel Jawin is aware of this. انه الجنوب السودان الحكومه جنوب السودان الجوس بعد 2005 قالوا اننا ما معترفين باي قوانين بتاعت جلابه في الشمال بتاعت الشريعه الاسلاميه. لكن القوانين الثانيه النون شريعه لوز they are actually organized they are actually accepted في الجنوب. عشان كده كان المحاكم بتاعنا في جنوب السودان بعد 2005 كان شغالين بالقوانين بتاعت الشمال الا ما عدا القوانين بتاعت الشريعه الاسلاميه. This thing also, Ambassador will talk about it. I'm referring here to the Minister of Legal Affairs, John Luke. Luke noted, عمل notification للوزير بتاعت الشؤون القانونية, John Luke, الراحل John Luke, noted that implication for the potential investors we are being swarmed by a lot of people who want to invest. في موضوع بتاعت ده الهيتا الجوس في 2006 بدا قاعد يتكلموا عن انه والله الوطا ونينا دايرين الوطا بجوبا. But you can ask a question. ليه انتوا الانفستمنت ده ليه في جوبا بس؟ ليه؟ ما we should ask that question too. Why you want the investors to be in Juba? الانفسترز ده خليهم يمشوا للولايات. ما انت تنمية دي تعملوا كيف في 10 ستيت. تفكير مش انا قبل انا قاعد اقول مش بليد، ده تفكير اكثر من بليد. تفكير غبي لدرجه غيب تحمل. ده يقول لي دايرني اقول لهم شنو ناس شطار؟ ده تفكير بليد. انت ليه داير تستثمر في جوبا بس؟ اي حاجه الى جوبا والباري ده يقعد وين؟ هيقعدوا لكم وين؟ اذا بس دايرين تشيلوا هذا دايرين تشردوا الناس زين استثمار لا يكون في جوبا. خليه يمشي لتاني ستيت. وزع المستثمرين ده في كل المدن الثانيه، لكن لانه ما كان في خطه. حتى الشغله بتاع السرقه ساقط كان ممكن يسرقوا البرنامج بتاع جوزيف لاغو. كويس؟ كان يعني يشيلوا برنامج بتاع جوزيف لاغو، برنامج بتاع الير بتاع التطوير بتاع جنوب السودان في 72. كويس؟ then كلام ده ما حصل. So هنا I'm just reading quotation. كلام قالوا كان جون لوك. And كلام ده جون لوك قالوا في 2010. The Southern Sudan Legislative Assembly passed the 3 key pieces of legislation in 2009. The Land Act, ده قانون بتاع أراضي بتاع جنوب السودان 2009. The Local Government Act, LGA, and the Investment Promotion Act. And the Land Act 2009, Chapter 2, Article 8(6). قال الآتي: reinforces the government recognition of the customary land tenure. The customary land rights include those held in common shall have equal forces and effect in law with the freehold or leasehold rights. ده قانون بتاعتنا بتاع 2009 Land Act. Also, they say something. The community land can be
located to investors as long as investment activity reflect an important interest for the community and contributes economically and socially to development of the local community. Chapter 5, chapter IX, article 63 واحد واثنين. And it also requires the state authorities approve land acquisitions. above يعني اذا كان في مستثمر بقى عنده دير 250 فدان او 100 اللي هو 110 105 هكترز، ده طوالي الريكويرمنت ده بتمشي وتتحول لحكومه بتاعت جنوب السودان. اذا القوانين ده قانون بتاع الحكومه المحلي بتاعتنا بتاع الدستور بتاع 2009 انه لاند belong to communities. ما انا كايدوارد قلته ده حركه شعبيه قال الكلام ده دكتور جونجر السياسه حركه شعبيه، والسفير ايمان اللي بيجي بيتكلم في النقطه ده لانه كان عضو بتاع اللجنه بتاعت الدستور ده الناس الساقوا الدستور. ده انت وبعد ما جيت خطيته في قوانين وقلت انه لاند belong to communities، معناه انت ما هتقدر تعمل اي حاجه الا ترجع للكوميونتي. لكن قالوا حاجه مهمه في الدستور في قانون، قالوا اي الوطا بيكونوا دايرين اكثر من 250 اكترز، انت الكوميونتي ما بيديه لمستثمر الا الكوميونتي يرجع لكوميونتي. لكن الحكومه دي ما يلتزم بقانون. كيف؟ انا في حلقه عملته السنه اللي فاتت، عملته عن لاند جرابينج الانفستمنت لاند في جنوب السودان. الكوميونتي بتاعنا ذاتهم هم قاعدين يشتكوا انهم ذاتهم حتى كان في ايسترن في سنترال ما قاعدين يشاورون في الوطا اللي هجروا في الوطا، هجروا في ويسترن اكواتوري للمستثمر امريكي هنا، ده شركه امريكيه لمده 49 سنه. 49 سنه. الناس زي ما اعرف كم كده موجود. انا بيجي بعمل بعيد الحلقه ثانيه، انا الكويس دوكمنت لقيته قاعد، وانا بشكر ربنا زاروا كتاب زاروا، انا كان برنتد الكتاب بدوكمنت وبده كله اي هاف ات ذير، وكتاب كويس بديتيلز ده كله. 49 سنه عندهم حق يعني يشيلوا ذهب هناك، يشيلوا شنو في كده ايسترن اكواتوريا. 49 سنه يعني الشركه ده فري، ده كلها اخطاء. الحاجه الثانيه land belong to the community. اللاند belong to community ده كان شعار رفعوا الحركه الشعبيه. ده من يعرفوا ده communities. ما انت قلت قوانين بتاع الجلابه ده ما شغال. For the intention known by الحركه الشعبيه and ambassador will talk about it. قالوا شنو؟ قالوا لاني لما انا قريت بعد الكتب قالوا والله جونجرن كان قال يقولوا لو جنوب السودان بقى واحد، قالوا الوطن بتاع الجنوب ده حكومه يشيلوا. And that's why they insisted in land belong to the communities. So today land belong to the communities. عشان كده you want to do anything you need to consult and you need to respect them and you need to protect them. That's why now في Juba you need to consult Barrier and Mundari and the rest, and you need to protect them and you need to respect them. But today what happened in Juba is disrespect, is intimidation, is abuse. كل the bad thing that happened today لباريا في Juba. Let's be honest. العاصمة ده الليلة ده كان ودول الرامشيل ودانك بتاع الرياب ده هناك عملت لهم abuse. You did not respect them. They will rebel against you. And they will ask you to relocate your capital. Shilutan, whatever you are taking it. Isn't this idea that land belong to community, the idea itself has played a central role in shaping public opinion about the relationship between the state and the community. And this is very important point, by the way. لأنه شهادة ما يترفعته slogan كتم you just pick it up. Land belong to community. So an idea that has played a central role in shaping
the relationship between the state and the community on the issue of land. And this is very important. And also, I want this point also, Ambassador Emmanuel Jawin, to talk about it. Because also this thing, I learned to Shaifina Lela Loma Jat Hakuma Tania, Unazar Kwais Le Siasadi, Ufakar Kwais Ugare Mamitamat, still will be having a problem for Junuba Sudan. Because why? Given the origin of the idea, it is legal based. The idea that's with the Senate al Asas Kanuni and is unresolved. But the idea itself is being used in ways that resemble consent-based standard. And this is what we are facing today for Junuba Sudan. Ashakira Naib Rais Waniga كان قاعد يقول امبارح جبال في المؤتمر بتاع الاستثمار انه القانون بتاع الوظيفه في الجنوب is clear. اذا let me go to the point الثاني قبل ما نمشي للختام. Constitutional land constitutional issues of land belong to the community. أنا قبل شيء قلت الباسس ده مهم جدا وده نقطة أنا قبل we need to talk about this. Earlier the passes lands belong to the community can be traced. كلنا will agree. Can be traced to the public statement of the late SPLM SPLA leader Dr. John Garang, who throughout the 22 years or 21 years of struggle بتاعت الحركة الشعبية use it to rally support for the SPLM, SPLA. Ambassador Emmanuel Jawin, will you agree or you will disagree? كلنا الحركة الشعبية ولو كان ده تكتيك استخدمه جون جرن عشان هو يجد الدعم من المواطنين جرن بيعرف وان also في ناس قاعدين في room Ambassador Gadi will come and talk about this. إنه land they use it to rally. Is use it أنا قريت ولقيت كمية كبير مفكرين they are agreeing إنه the idea بتاع land belong to community throughout 22 years have been used by Dr. John Garang to rally the support of the communities in South Sudan to the SPLA. Is then هنا ده أنت ما بكون عندك excuse لأن أنت خطيت العبي المشنقة شيلته وخطيته في رقبتك. نميري نمن قال إنه unregistered land belong to the government. Into Gutula Kaharaka Shabia. This point is very important. Le Ma'arada. Because it a good land le communities fi manatik bitaw mana any occupy land. It should be belong to the government. Well, as Sefiri Emmanuel, note it down. As a young opposition leader. Because this thing need to be correct. An occupied land, it should belong to the government. But now, Al Haraka Shabi got all the land for Junub belong to the communities. Okay. Now the kalam ambassador got it. Al Haraka Shabi بغباء شعر رقبته خطه جاب قبل المشنقه خطه في رقبته كده. خطه في ديل خطه قبل المشنقه في رقبته. قال شنو؟ Land belong to community. Unregistered, unoccupied, occupied land, all of these belong to what? Belong to the government. Ganu bita nimeri bita san al tuzimio 7 ita matlo cross garbage. Okay, that's fine. There's no problem. But now, inta atalga mishkilat bita investment, bita free land fi junub, le lanu inta barak, shilta regabtek, ukhatedu fi abel al-mashdaq. Allah ya'lam, garang da lokan guide, he could deal with this because there's all al-jab al-taktik da. Wa huwa naqish. Wale yiji zolo into tayuk, to solve this situation now, ambassador, because inta khatedu fi qanun, ubiga legal slogan, and now people are using it. Land belong to us. Let me put it clear. Kan gaba da bita chola ma bitakla. Kan gaba da bita denga kan bita wara wala denga bita rawil. Kan gaba bita zande. You will not go and do anything. Bugulang da gaba bita ananena. This land belong to us. Why? Because you, as SPLM government,
into good to land belong to the communities. Now, you need to differentiate which land belong to the community. Is it unoccupied land, the west, the forest, the shunu? Into talatu, ya nasar haraka shabia, ya ambassador Emmanuel Jawin, talatu khawaja belid, talatu nimeri belid, وجيتوا ناوي انتوا شطار في حركه شعب 2005 زي ما قال واحد قال سيك معلق فيكم انتوا هلقتوا فوق براكم سيد سفير هاي انتوا هتنطوا منه هسه سيك معلق فيكم والا انتوا تيجي تقعدوا زي دي امباسادور وي كوريكت ذس هاي يا مولانا يب يس قلت له شيء هذا كده سيك معلق ما بطريقه كله وكودي منيبا كلي وكله والله با تجي طبله كمان يعني رابطينه بطلقه كده رك because انت براقل جبت رقبتك وخدته في رقبتك. This thing I want Ambassador Emmanuel to address this because he's one of the opposition guy معنا هنا وكان وكيل ده زول ملم بالحاجات ده. انا بالنسبه لي this is one of the problem. عشان كده حكومه ده هيواجه مش تقول لي كان ايمانويل جاوين ده بيجي رئيس هيواجه المشكله. ليه؟ لانه انت كدوله انت ما عندك انوكوباي لان ما معروف زر يا طلعت تابع لحكومه ما في اللان في جنوب كله تابع لقبائل. سو الحكومه ده عشان يعمل اي حاجه اللي يعنس المواطنين. انت في جوبا ده تعمل حاجه بتقعد تين مع باريا تقول له والله يا باريا والله شفتها اننا دايرين كده محل ده اننا دايرين وبعدك according to negotiation نديكم the same thing انت ماشي لالياب الله يعلم زي ما قال ناس الياب قال ناس قال government of Juba ده بيقولوا قال الياب قال رامشيل is a no land man. قال who told you guys؟ قال ما في حاجه اسمه I like the statement انا عندي بيان ده قال there is no something called the land of no man في جنوب ما في. ليه؟ لانه حركه شعبيه الشعب رقبته وخطوه في ابيل المشدغه. قال اللاند belong to communities وده سلوغان حركه ده رافعه من خلال 22 سنه. بقى غنيه وبقى شعار وبقى سمح وكل زول بقى خلاص داير يستفيد. ما هي خلاص نيرك مجتمعات انتوا كنتوا الان تعبلينا زين داير تيجي تغيروا كلامكم مالكم unless يجي قدام رئيس عنده ايدياس ويعدل الحته دي ويوري يا تولان تابع للكوميونيتيز ويا تولان تابع للدوله لان الدوله ما ممكن يكون ما عنده لان يا اخوانا بالمنطق البسيط. حتى في امريكا ما في دوله ممكن يكون قاعد في الدنيا ده ما عنده لان. ده بيكون حكومه كيف؟ اذا الحركه الشعبيه ارتكبت خطا كبير جدا. ارتكب خطا وده الخطا ده اللي ارتكبه الحركه الشعبيه اذا كان intentionally or unintentionally it created the conflicts among the communities. الكوميونيتيز اللي عندهم ناس يحكموا عندهم سلاح قالوا اغلى الوطن بتاع الناس الثانيين ديل وجاي الشعب يستخدموه كاعداء يغلبوا الوطن بتاع قبائل الثانيه ومواطنين الثانيين. Let's be honest يا جماعه I don't want to be emotional I don't want to get out of this but this is one of the problem بعد 2005 because السياسه دي صارت بتاع الحركه الشعبيه. Me myself كإدوارد I'm going to question this policy but I will come and talk about it separately. We need to question this policy. ليه؟ لانه بقلع الوطن بتاع الناس ثانيين والحركه الشعبيه دي ذاتها اللي طلعت السياسه دي بتدي الناس اللي عندهم سلاح يدوا سلاح للكوميونتي بتاعتهم grab the other people land displace them. Why? Because land belong to community. Who brought up this policy? the حركه الشعبيه. المفروض يكون انه the unoccupied land في جنوب تابع للحكومه عشان ما في اي قبيله يقول انا داير اشيل هنا ولا should not create conflict among the tribe. But بالسياسات بتاع this SPLM ده now they put the South Sudan in the situation they are today. And to get out of in this situation داير تفكير جديد. اسمعوا كلامي ده كويس. عشان كده now I'm addressing this issue. لأن even لو غوانين ده قاعد حتى إيمان ولا جاوين ده بيجي رئيس الليلة في الجنوب he will not be able to do anything unless he have to change اللاند. ولو ما غيروا بطريقة كويس will create conflict. لأن الجنوبين الآن المجتمعات بيجي يستثمروا في اللاند ده. لقوها source of income especially الانتلكشوال منهم والبنفيشيرز والسلاطين وكده بيكون نقطة بتاع الاستثمار. So if you will not address issue carefully you're going to create another war within South Sudan.
between the communities and the government. And I don't know how the government going to fight with the communities. So let me move forward. Another give native force ambassador to come up and talk about that and then the as the peace talk that eventually culminated in the CPA got underway, Nefasha Kenya belonged to the communities, was the key component of the SPLA negotiating posture. And this is one of the mistakes. Step الفلسفه بتاعت الحركه الشعبيه land belong to the communities itself in a direct opposition to the state-centric land ownership policies of Northern Sudan government. ده كان طبعا ضد السياسات بتاعت السودان. الليله ده الواقع بتاعنا في الجنوب ليه؟ because of سياسه بتاعت الحركه الشعبيه ده. هذا برضه يعني انا كنت بقرا لقيت زول كتب قاعد يقول انه يا اخي انه الايديا بتاعت واحد خواجه كده قال الايديا بتاعت دكتور جونجر behind land belong to the government قال هي كان ضد السياسات بتاعت جلابه الدايرين يستغلبوها الموارد في جنوب السودان. اسمع الكلام ده كويس. and I know ambassador you agree with that or you don't agree. You will come and talk about that. انه يا اخي الموارد الطبيعيه في الجنوب والحكومه دي قاعده تستغله في الجنوب تابع لمجتمعات. فلذلك لو انتوا لاحظتوا نفس السياسه بتاع الحركه الشعبيه كلام ده جا قالوا سلفاكير وده itself it was against the building state في جنوب. السياسه ده it was against انا ما اعرف والله انا الحركه الشعبيه دي انا ما اقدر اسيل الناس دي لكن يعني you see this is the way they picture الحاجه اللي عملوا ده. سلفاكير في 20 يوم ده لما قال رد لرياض مشار مو كان قاعد يقول رئيس الدوله قالوا بترول في يونيتي ستيت تابع لدينكا بترول بيابا نايل تابع لدينكا ده الرئيس بتاع الدوله. what are you say what kind of message are you sending to جنوبين؟ اذا بترول معناه الذهب الحكومه ده بتسلفاكير شغال فوقه في ايسترن اكواتوريا belong to what belong to قبائل بتاعت لاتوكا ولا whatever هنا. المفروض كان يقول الكلام ده الرئيس يا بيرسل الرساله دي للمجتمعات. اذا السياسه زي ده الرئيس بيجي بيقول ده قال ما اعرف بترول تابع لقبيله كده. we need support idea بتاعت building one state building unity في جنوب السودان. ما ده بيخلي بيناتنا كمجتمعات السودان والمشاكل ده يا انتوا شايفينه يعني كان انه الناس اللي كانوا على الوطن. انا لكم الجوهر المشكله هنا في السي بي اي اتفاقيه السلام شابتر 3 شابتر 3 2 1 2 I'm reading 2 article 2 ownership of land and natural resources. في 2.1 it said this God without prejudice to the position of the parties with the respect to the ownership of land and subterranean natural resources including in southern Sudan, this agreement is not intended to address the ownership of those resources. The parties agree to establish a process to resolve this issue. يعني وطبعا ده تكتيك يعني لما تقرا كلام اللي قلته قبل التكتيك بتاع جورجيان ورا الموارد الطبيعيه في الجنوب معناه الحركه الشعبيه in other way قال they want to protect الريسورسز في الجنوب اللي كان الحكومه المركزيه في it can take them. لكن in other way السياسه ده دكتور جون جرن كان قاعد يخطط في اطار السودان الواحد in case جنوبين صوتوا للسودان الواحد. لكن I don't know how this will work يا Ambassador Emmanuel. I don't know. Can I let me stop في النقطة ده? I don't want to dwell on that point because let me leave it to Ambassador. I will not. It's not convincing. لما تمشي لارتكل 2 chapter 3 2.1 CPA chapter 3
The parties agree that the regulation, management, and the process for the sharing of wealth from subterranean natural resources are addressed below. Article 2.3, the parties record that the regulation of the land tenure, the usage and exercise of right in land is to be concurrent competency exercise at the appropriate level of the government. 2.4, the rights in land won by the government of Sudan shall be exercised throughout the appropriate of designated level of the government. Many communities continue to demand a central role in decision making about the land, about community land. وده المشكلة يا ambassador السياسة اللي ساقوا الحركة الشعبية مع اتفاقية بتاع السلام. وده عنده علاقة بالسؤال اللي طلعوا زول تيد جبال. Now we are independent country كدولة. هنينا بقينا دولة قايم بذاته. انت بقيت دولة قايم بذاته. معناه إذا كان انت كنت قاعد جون جرن الفلسفة بتاعت الحركة الشعبية إنه land belong to communities to protect natural resources و to protect the land بتاعت communities في جنوب السودان. لما انت بقيت دولة مستقلة قايم بذاته مفروض تراجع السياسة دي. 2005 مفروض الحركة دي تراجع السياسة دي. وبعدك تعدل في فكرة بتاعت إنه land belong to communities. مفروض كانت تسميه زي ما نميري زي ما سموه المستعمر. إنه في ريجستر وفي ان ريجستر في اوكوباي لاند ان اوكوباي لاند عشان الحكومه ده عنده سلطه بتاع ويكون ما مشكله بتاع الاستثمار. You need to go to the take the of them or لا الكثير ده. But this it went the way they John في كرسي doesn't care. Today we find الحركه الشعبيه بلا رقبته في مويه وايمان ولا جاوين وحلقهم بيكو صلاح. Why? Because of what they did. You see, وبيكو الان ورطين. They are not able to do anything. ليه؟ لانه بلوا راسهم وايمان شال الموس وحلقهم صلاح. So this thing, ambassador, it need to be corrected. Okay. عشان كده الليله ده الكوميونيتيز they are playing central role. Why? Because انت قلت لهم انه land belong their communities في جنوب they are playing central role in decision making about community land. Why? Because land في جنوب السودان belong to communities and in South Sudan there is no something called land of no man. زي ما قالوا مايكل قالوا كوال منيان قالوا land بتاع Eastern Equatoria or land East بتاع Raja is a land of no man. Is a seriously? Why? And why the Jungule is a land of a man? Why is Raja is a land of no man? And كذلك Eastern Equatoria ده كلام فارغ. وده هو سياسات بتاع social engineering. الدكتورة كارل برجر she talk about it. And you can see it clearly. The mother science, mother going to school is very clear. الحاجة تاني برضو when I assess the situation في جوبا وفي مو جوبا براو كل جنوب السودان the communities are also place high demand on the government access to community land for the investment. Communities are there يستثمروا في land بتاعهم. ليه؟ لأنه أنت كحكومة أنت قلت land belong to communities كحركة شعبية. شفتوا يا ناس حركة الخطأ ده ارتكبتوا ده كان قدر شنو؟ أنا قاعد أقول الكلام ده ليه؟ لأنه يا جماعة ده ما بقول جنوب السودان anywhere. Let's be honest. أنا قاعد أتكلم إنك opposition. This is not emotional talk. This land belong to the communities في جنوب ده. It need to be defined again. Let me be honest with you from the beginning. ونجيبه لكم من الآخرة. نجيبه لكم من الآخرة. لأنه الجنوب ده لو بقى land ده ما واضح أكون ده ما عنده land. According to the constitution بتاع جنوب السودان 2011 أكون ده ما عنده land. All the land for Junub belong to communities. So we need to redefine this, something we call it
occupy land, unoccupy land, whatever, you name it. Hakuma that is supposed to have something. غابات ده المفروض يكون تابع بتاع حكومه. هسه بقانون ما في اجي غابات بتاع حكومه ما في. الغابات بتاع ايسترن اكواتوريا تابع للقبائل اللي قاعده في ايسترن اكواتوريا هنا. شفتوا المشكله وين يا جماعه؟ عشان كده الغفرمنت حكومه ده تكون مشلوله. ولو حكومه ثاني فادو جاء هيكون مشلول كذلك. ليه؟ لانه حلقوا راسهم صلحه. انا داير اخذ عشان امشي لاخر حاجه ومنه نفتح فرصه. والconfusion ده we can trace it back لmispresentation اللي عملوا الحركه الشعبيه in regard to the land belong to community وده برجع في administrative confusion when the GOS was established in 2005. ليه؟ لأنه الGOS ده ذاته what they do they fuel local level mistrust of the GOS. Mistrust. ما يتقول the land belong to communities and now you start doing something else. ده طوالي created عدم الثقة بين الحكومة بين المواطنين وGOS. ليه؟ Because of your misrepresentation والcampaign اللي تعملته. And you should be honest with yourself and correct your mistake كحزب أو كحكومة. Therefore, some communities are reluctant to provide land for the government land investment project. They are reluctant. ليه؟ Because it ما في trust بيناتنا. عرفتوا مشكلة وين يا جنوبين؟ بيجا ما في trust بين المواطنين وبين الحكومة. والland belong to the community. وmistrust which created in 2005 between the communities and between the government is one of the problem creating the situation in Juba now. And as I get a good look, when I'm addressing an issue analysis, we have to go back. Where did we come from? Gina Minwen. Al mistrust al guy between Barrier, Malgos, or Central Alakumbita, Central Equatoria, and the other tribe is because of this. Lanu Hakumada, they mispresent themselves and their behavior creating mistrust between them and the communities. And this is what happened exactly in Juba between GOS and Barrier community. Lano Hakuma Dima can stop Delkano Kazabin and they are changing what they say. And that's why today in the Mishkela Bita Lano Juba Asimada. It traces back to 2005. والحكومه ده زارت تقول the land belong to community لما يكون في تراس وتعمل تتفق مع community وتطبقه كان ما في اللي بيحصل الليله ده. عشان كده جوز ده زارت the same ناس الان ورا الناس اللي بينها والوطن بتاع باري community في جوبا they are not making them accountable. What is the reason? Because الناس المتفقين مع السياسه ليه؟ لانه في مستراس بيناتهم مع الكوميونتي. عشان كده الناس شايلين سلاح وبيجوا بيدقوا وبيقتلوا وبيقلعوا الوطن. Nobody asking them why? Because نازل الحكومه ذاتها متفق مع السياسه بتاع الناس بتاع لاند جراب ده. وكل يجي يقول يقول لي يا ايدوان الحكومه ده ما متفقه بالسياسه ده. الحكومه القاعده في الجنوب ده جوز ده متفقين مع السياسه بتاع لاند جرابينج اللي حصل في جوبا ده. And that while they are not stopping it. They are not able to stop it. Why? الناس اللي بيقلعوا ده جنرال معروف. اسامي معروفه اللي بيبيعوا في الوطن في جوبا ده الاسامي معروف. لواء تلقاه قال لواء وسلطان. وكمان ما سلطان بتاع باري بتاع قبائل تانية وبيبيع في الوطن في جوبا وما بيقبضوه ليه؟ معناه الحكومه دي they are in agreement with الناس land grabbers. Is then who is grabbing land في جوبا? The government. Let go because I'm going to. Why I'm saying this? Because of the mistake. Why? Because of a fundamental principle of many South Sudanese. Customary law tenure, which actually system, which is saying that land is won by the community. And its collective capacity and the decision
about land must reach through consensus decision-making process in the community. ولكن ambassador Emmanuel Ajawin, ما أنت قلت land belong to community. So عشان حكومة يشيل land من community من barrier, nobody can decide unless barrier community they have to sit down and agree, reach to a certain decision through the consensus among the community. Do you know now why it's complicated now? حكومة ما قادر يعمل استثمارات لأن حكومة السياسات كله كان غلط from the beginning. Because كان في كسل ذهني في التفكير. And nation building, you know, how can we build this nation? ولو انت كان استخدمت الشعار ده في غابه كشعار بتاع mobilization بعد ما انت تسرده كان تعمل a little bit adjustment. تعمل adjustment. عشان ليه؟ Because you don't put yourself in this situation now you are in. فهمتوا الحاصل؟ وزادكم انتوا لانه حراميه وما بيثقوا فيكم وكلكم لصوص وبتشيلوا العطب بيقول اللي حقكم انتوا زول بشيل كم متر كده قال تحقوا لنفسه كده الجنوبي they don't trust you. Because you are not doing that for the country, you're doing that for yourself. And that by barrier doesn't trust you guys. Simple. Simple. Imagine بتاع لو شلتوا عاصمة ده اللي وديتوا في أويل ناس أويل بكرة بكونوا معكم في مشكلة. Simple. لو جبتوا لنا كشلك بنكون معكم في مشكلة. ليه؟ ناس أصلا ما صادقين. زول شغال لنفسه دايرينها لو أطلب لنفسه بيوت. Who can trust you? You are doing nothing for the people of South Sudan. So who is going to trust you? No one. And that's why today, this government is facing a lot of problem. عشان كده, the argument between land, the argument in favor of land community, in favor of community land ownership were taken by the Southern Sudan Land Commission in developing Southern Sudan, the first regional land policy. And Ambassador عليك الله يا Ambassador Emmanuel Ajawin, ده ما كان غلط؟ ليه؟ كحكومة هيكون عندك مشكلة. هيكون عندك مشكلة في مشاريع. لأنه المفروض يكون في المحل الفاضي ده محل حكومة. لكن لا، حتى غابات ده ملك حكومة. أنت قلت لا، ده كله ملك مواطنين بتاع communities. Now, how can you go forward? عليكم الله أنا داير أسألكم هسه يا إيمانويل أجاوين. المشروع بتاع مشروع سكر ملوط ده الليلة ده لو حكومة ده رجع داير يبني مصنع ده هنا. ما لازم ناس ملوط they should agree first. ليه؟ لأنه land belongs to them. Even the empty land, even غابات belong to them. ولا كيف؟ Now we should be honest here. This thing we need to discuss it. You know, with open-minded. You see what the mistake this government did. How can they give you land now? now انت حكومه يدنا بكون اجل مغيد غايدينك ليه؟ لانه you put yourself in that situation. الناس كان بيشربوا في بيره، الناس بيفتشوا في النسوان، يوغنديات جوبا، كينيات، تنزانيات، كونغوليز، وجابوا لكم موسيقى بتاعت كونغوليز داك ناس زي كوداك زي ما قال ترابي يرقصون هذه الموسيقى من دون فهم معانيها واغانيها، وبقيتوا في جوبا شغالين سكرانين 24/7 والناس نسوا امباسر قاعده تضحك نسوا البلد ده بمنو كيف نسوا ليه؟ لان everyone was so excited البلد طلع يا امباسر جنوب صلاه ايزول في جوبا شغال البلد طلع وبقوا شغالين لهم الابيض ونينا بنهيب لهم الابيض وزاروا جزء منهم زاروا قالوا لهم الاسود ده بعد دايرين وزاروا فديرنا منه. ده كلام ما كان قاعد يقولوا في جوبا كيف؟ باقين زاروا سابوا نسوانهم. ليه؟ لانه لقوا قروش سامبلا ساقه زي ما بقول هالي في سندر اكواتوريا. تيجي نياكم قروش بتاع بلد سامبلا بس. قالوا ما في زول جاء اساله. في جوبا هنا قال ما في زول جاء اساله. اي زول جاء ساكت قراب ساكت. ما بتاع الجنوب ده كان سامبلا بس. ده الطريقه بتدوبوا بناء بتاع البلد السوار نحن. ده طريقه البلد الجنوب بعد 2005.
شكله دايما قلبي قاعد يعلمني على الموت بتاع دكتور جونجرا. يعني زول اللي عنده فكره فات. الدوله منو؟ دولة somebody doesn't care. ها اتنيا ويجي بس طاقيه بس اتنيا nothing else. عشان كده الليله لو ما في طايوق بيصل شنو؟ خيس. انا قاعدين فوق الليله ده. انا عارف في ناس كتير بيزعلوا مني but you have to take it like that. ده ما فيه emotion. البلد ده بنوه على اساس غلط. بنوه على اساس غلط. ليه؟ لانه الناس دي ما في nobody care. انا قلت لكم nobody care. جوبا ده كان في قمه بتاعت الفوضى. فوضى والانحطاط اخلاقي. قولوا لي تعالوا فوق قولوا لي انت كذاب. من 2005 لحد 2013 لما قتلنا نفسنا بعد ما قتلنا نفسه ولسه كان حمسوا بتاعت اساس انحطاط اخلاقي. وصلنا لدرجه حاجه ما قاعد يصل في فرنسا. الناس اللي بيقولوا قال اكثر ناس متطورين ما قدروا يقولوا ها يجي شنو قال الناس زي اكثر بلد منخجل يجن ناس زي قالوا كده. لكن في جوبا ده بيجي بيغنوا في الراديو بتاع جوبا جيجي بكم ب 10 جنيه. ما قاعد يغنوا في جوبا جيجي بكم ب 10 جنيه. انت قلت كلام سكرين قال في جوبا ثقافه بتاع تدمير المجتمعات جيجي بكم 10 جنيه. بيجي قال open anywhere anytime like mobile anywhere anytime. في الدغاكين في سوق جوبا بيجي في محل بتاع جيجي في جبل في جنب بيت رئيس هنا ده والراس بتاع رئيس في محل كده في تامبين كله كده نازل محلات بتاع الدعاره في كوستم دعاره وين دعاره وبيجي يغنوا في الراديو سيلين قالوا رخيص. اوه جود قالوا ماله قالوا رخيص بكم قالوا 10 جنيه. ده البدايه بدينا بو نبني جنوب السودان. عشان to correct this situation we have to mention these things. To conclude because another ready for Satania. Agriculture Development Unity State. Yes, a member of an agriculture development committee in Unity State commented, let me give some advice to these companies. Please don't start from the government. شوف ده واحد في Unity State كان قاعد يقول بتاع لجنه قاعد دي ادفايس لانه كبر الشركات بتاع الاستثمار بيعملوا شنو؟ بمشوا للحكومه. يلا ادى ادفايس قال let me give some advice to these companies. Please don't start from the government and come down to community. You are starting another war. Ambassador, this is what have been said in 2011 by one of the Agriculture Development Committee in Unity State. You are starting another war, and it will be more serious than the one with the Arabs. Why? Because if you are Nazal Haraka Chabia, it will go to land belong to communities. Shekeda bari aliyela na manugulu albidamalo dani na maa jibinu yao banti ugalo yani ma mushkila bitaat bari fimtu الان ده نقوله في كل الحلقه ده ونينا ماشيين لهادي قدام لسه انه the problem القاعد في جوبا ده it is not barrier problem. لو العاصمه ده شيلتوا زاروا لاي محل ثاني بالبيهيفير بتاعتكم ده في جوبا ده ناس بيقولوا يو جايز هاي شيلوا عاصمتكم ده. وانا قلت قبل العاصمه ده كان شيلتوا لربنا في السماء فوق. والله I guarantee you guys Allah ده within 3 days, because God himself, according to what I heard from the Bible, is very, very organized. He's a very straightforward person, and even himself is a rule of law. But because these people, they don't like and they don't want rule of law, God, if you Delta fawda, God Rabbanah Baturutkum for 3 days or 1 day. Get out from here. Get. Ubari ده لو كان عندهم قدرة كان طردونا في جوبا ده. عاصمة ده كان طردوا من 2008 ولا 2010. Because of disorganization, because of behavior, bad behavior. حكومة ما في rule of law ما في. القاعدين في حكومة حرامية كل زول داير يستغل السلطة بتاعه عشان ينهب الوطن for himself out of talking about the other citizens.
This is not Elkan Biasal for Juba Junubin. Let me be honest with you. Bari ma dairin nas fi Juba, bari shinu azol, bari fi enek, bari da استقبلك في 2005 فرج لك رات كربت قال لك come welcome يا سوار. And let's be careful. If we are not careful, what happened in 1903, it will happen in South Sudan again. If we are not careful. Behavior between government, between Joseph, between Abaralier, this is the same behavior that Salva Kiir and fi Juba. Behavior between Akuma, between Joseph Abaralier, al-Badag, al-Mahad, al-Taksim, between Junub, fi 83, the same behavior that Akuma, between Salva Kiir and fi Juba. Otherwise, ya khoy shil hakum de wadu le akon Salva Kiir ya khoy hoy, and give you advice. Take your capital bitak them in Juba. Don't take it to any other town. Take it to Akon enak. Kali yakun fi wilaya bitak fi Warab. And I am sure nobody will come there. Frank, honest, simple, because you want to stay in power as dictator. To be in peace, you take it. And let's see what's going to happen. Simple. My land belongs to community. Well, for the BSL for Juba, the BSL for Akon, well, this is only my question. And that's why I got to go Kirakele Shila asking without the Khaledula Akon Hena. Lano Nas Aliab the Galani no Maderino. Aliab de no condition Khadaf Wargain. Fauda, Harab, Nahab, Serga, Shunuda, we don't want it to be here. There in half is Alamutama Gabila Pitana. Unas Galna the Tana Samuta Limin. Then, Karen Kirzar, Khalishil and Asimara fi Masatra Suzat. Don't take it to a Liab or whatever. You take it Zaro to a Konzaro, take it to Arapina. And let's see, will be organized. Walai, ما تقول لي شوف اللي نجيبه لكم في الاخره يشيلوا لورا ما تقول لي قال رام شير كلام فارغ when no you just it my mother it general بتاع جيش بينا بالوطه بتاع باريا انت ما قاعد تسالم بيطلعوا دبابه بيسوقوا كده هناك في الوطه بتاع المواطنين بدقوا سلطان بكسروا يده انت ما تسكتهم كان يتكلم هنا ده بكره القاعدين شرتهم كله قتلتوا سلاطين اقرب ل 5 سلاطين بتاع مادي قتلتهم شرتوا مادي من هناك. So what are you doing? You just take go. Shilo la asimara, shilo la akon, shilo wara. Period. Wala maana go nalifu naduru. نشوف هل الفوضى اللي بيحصل في جوبا ده هيحصل في أكون هناك ولا لا. Simple. أنا community consent in practice ده أنا بسيبه هسه هنا ما أقدر أتكلم فوقه. أتكلم فوقه في حلقة جاية. وأنا بعد ذاك I'm coming to address the issue بتاع capital ذات. What happened? The 2011 transitional constitution of the Republic of Southern Sudan addressed the land ownership in the whole. The Kulu guide. أنا لسه ما مشيت فوقه. Just مشكلة بتاع the other thing also Juba as a capital city. يا أخوانا في proposal قدمونا سويا يدعجاك كلمة مع باري community والمساحة الناس باري community أدوه لحكومة بتاع جوبا كان كم أنا ما بدي أرزولي جي فوق to talk about it because أجارده كله منظم. I'm coming to talk about this في الحلقة الجاية رامشيل نيو capital city. بعدين the very funny thing في واحد منظمة الأمر research and what they said they use the satellite data وقالوا إنه رامشيل ده is a lowland area it cannot be a capital بتاع the state. إنت عارف الجوفرنر بتاع الرومبي قال شنو؟ قال الريسيرش ده is baseless and is useless. قال maybe the guy they are talking about the another رامشيل is not the رامشيل بتاع ده كله let leave it في لو أسبوع جاي حكومة جنوب كان قال شنو والمساحة على دو لحكومة بتاع جنوب باري أدو لحكومة بتاع سلفا كير كان قدر شنو عشان يكون عاصمة بتاع ده كله أنا نناقشه في الحلقة الجاية. لعد هنا يا سيستر سارة أنا بجيب هنا ليه؟ لأنه قضية ده I need to take it in deep. Well, what happened when very well. أيوة. Very well. Yeah, truth is painful, but you know,
مبروك سيستر. So ده كله يا جماعه الحلقه الجايه انا بواصل انا اجي امسك the community consent in practice. بعد ذاك I will come to constitution بتاع جنوب السودان. كل الارتكل اللي quoted انا كاتبهم وانا اتكلم عن الرامشل واللوكيشن والكلام اللي قالوا الناس رياض مشاعر في ميتنج وباري كوميونتي رياكشن بتاع باري كوميونتي كان شنو عشان ناس ما يلوموا المجتمع بتاع باريا لاخطاء بتاع حكومه فاشله اسمها حكومه الحركه الشعبيه حكم الجنوب من 2005. They're the one created this Barrier community. They are innocent like other tribes in Juba, Sudan. Now, Barrier community, they become a victim of this, the so-called capital being in Juba. والآن المجتمع ده مهدد بالانهيار كان أخلاقي كان شنو because of this. And nobody care even. Nobody care about them. ده حقيقة يا جنوبين. Let's be honest and let's be serious. ده كله I will address them في الحلقة الجاية. At the end آخر حاجة كرينا نشوف هنتكلم عنه شنو في الموضوع ده. Let's look at this. The last thing I will talk about it. The reaction بتاعت Edmond Yakani he reacted في بدري و also Kong Pal reacted. وأس آخر حاجة أنا داير أقوله ما داير أقوله هسه نخلوه الحلقة الجاية. يا أخوانا لما جابوا موضوع بتاع مخترع بتاع راسه في 2011 النازل صدقوا 10 مليون دولار ولا 10 بليون دولار. تصدقوا يا جماعه اللي انتوا قاعدين قدامي ده النازل بيتكلموا عن رامشل كعاصمه وما عملوا visibility study. What a shame. What a shame. ويجينا ناس في كلاب هاوس هنا ده والله we have a government and we are a government supporter. Useless. Nonsense. نازل ما قدروا يعملوا visibility study. عشان كده المهد اللي انا بقول لكم لما نجي قالوا رامشل ده النازل they went and they mapped the area through the satellite images. انا زارو كزول انا قاعد احلل الخرائط ده satellite images is part of my job. قاعد نحللهم. We can let's take it انه مثلا نديو نسبه 50%. كده نمشي معاهم كده نقول نديو نسبه 40%. They are wrong. They are right. يعني قول 40%. 60% ده كلام ده دراساتهم غلط. لكن how can you react it للساتلايت images بتاع مركز عمل دراسه انه والله نازل they are talking why زارت حتى الوطن ما بيعرف the type of the soil of that land شنو. وقالوا كلام سامي جدا انا بقول لكم في الحلقه الجايه في انه في زمن الخريف what going to happen in that area and it should not be capital of the state. الكلام disputed ما قادر انهم قريب بتاع حراميه بانين بيوت في يوغندا وفي كينيا وين شغالين لوتت للريسورسز. shame of you guys the so called regime. shame on you. انت ما قادر تعمل visibility study. وده في حلقه جايه. انا لو ربنا كريم انا ممكن اعمل حلقه قبل السبت I will not be able to make a live video the next Saturday because I will be somewhere else. So but during the week لو انا لقيت فرصه otherwise then the next Saturday after I will come to I have to continue this. لكن انا دايركم تفكروا هنيجي نتكلم دوله ده ما قادر يعملوا visibility study. شحادين ديل ناس شحادين حراميه بيسرقوا مال تاع بلد وشغالين شحاده. لحد ما جملك محمد بتاعت ياتو دوله انا كاتبه هنا دوله اسمه شنو كان يجيب سفير مانو لانه صار جيب امباسادور عشان يتكلم. بعد امباسادور ايوه you see yeah ايوه شفت بتاع المغرب لما جاء في 2017 كويس. in 2017 الملك بتاع المغرب كده في الماي بتاع المغرب جاء جوبا وقال لكم انا بتبرر ب 5 مليون دولار. 5 مليون دولار to do what for the visibility study بتاع capital بتاع جنوب السودان. how come حكومه انت قاعد تقول you want to move your capital وبتبنيه على donation انت ما قادر تعمل visibility study. what a shame يا ايمانويل يا جاوين. welcome back يا سيد ambassador. انا بديك الفرصه ده انت you listen to جبال
take your time. أنا بخلي اللايف فيديو شغال. لما تنتهي أنا بقفل الفيسبوك because I will be doing something and it will make noise and that while will keep Clubhouse وبعدها أنا بفتح فرصة للناس تيجي فوق. But for now, Ambassador, I want you to talk about whatever I talked earlier في حاجات برضو I mentioned them for you. تفضل my brother. The floor is yours. شكرا يا وطن وخلات سيدنا كحركه شعبيه فانا فعلا I would like to say beginning was a great mistake that happened now. Nevertheless, let me take the opportunity to greet also my sister and comrades in the struggle, Sarah, and also greetings to the audience and guardian المستمعين. أنا أفتكر زي ما أنت قلت إيجاد النقاش عن اللان ما دار له ايموشن زي ما قلت دار له نحن كجنوبيين نناقش الموضوع بتاع اللان في الهدوء ويكون النقاش ذاته هداف ونحن ذاته لازم نعترف بالاخطاء اللي ارتكبناه كحركه شعبيه وكتبنا الدستور الانتقالي بتاع السودان ودستور انتقالي بتاع جنوب السودان. انا هشيلكم ورا شويه قبل ما اتكلم عن ما حصل في 2005 في الغاء وكان بتاع الصداقه كنا بنناقش المسوده بتاع الدستور الانتقالي كانت ذاك 2005. خلينا شويه نتكلم عن النميري كنت تركت الجبال عن النمير وما ذاك مع النمير. طبعا في القانون الكومن لو القانون الانجليزي عندنا او جنوب السودان والسودان هم كانوا مستعمرات بريطانيه. هنا we use the common law or what we call the English. عندهم حاجه بيسموه the land law act of 1925 كنت تركت عنه كثير بتفاصيل. land is actually متقسم على اثنين. عندك حاجه بيسموه registered land and you talked about it earlier and registered land. so في زمن النميري طبعا النميري كان حاكم بفلسفه بتاع الحزب الشيوعي والكوادر بتاع الاحزاب الشيوعيين هم عارفين هم على يقين بانه السياسه بتاع الحزب الشيوعي هي سنتراليزيشن. السنتراليزيشن دي هي المركزيه مش بس في النظام حتى في الممتلكات وفي البروبرتيز and all this لازم يكون سنترلايز. فنميري كان جاي من منطلق بتاع الحزب الشيوعي عشان كده قال بانه الاراضي بتاع السودان كله سنترلايز and owned by the government. لكن مش ده الحكومه ذاتها النميري لانه كان عندهم اركايف والجوديشري سيستم ذاته بتاع السودان كانت يعني جوديشري مؤسسه على القوانين البريطانيه قدروا يعملوا الريجستريشن للان واللان اللي ما ريجستر اللي عندهم تايتل ديدز وما ريجستر في اللان ريجستر هم كمان ما نقدر ريجستر. لكن في نفس المكان تلقى بانه القبائل عندهم اواكيش اللي بيسموها شرطه غرب السودان وعندهم whatever the land that they own as tribes. Okay, that did not complicate or did not contradict the ownership بتاع land بتاع الحكومه لانه كان في نظام بتاع registration. في الحركه الشعبيه طبعا الحركه بدات كحركه استراتيجيه والافكار اللي كانت موجوده في الحركه بانه حتى اللاند يكون سنترلايز. لكن نحن في لجنه الدستور في الحركه الشعبيه في مشينا خرطوم كان في حاجه فين بواجهنا. النقطه كان بانه دلوقتي هل نحن نقول بانه الاراضي بتاع السودان is owned by the government ولا by community. انا بتذكر تمام نقاش كان دار بيننا كوفد الحركه الشعبيه وكان في النقاش مايكل موكوي ومرحوم جون دوب وجزء من الزملاء اللي كانوا موجودين. هم كانوا بيقولوا بانه اللاند يكون شنو؟ يكون owned by the community. انا زمن ده انا كنت الراي نفس الراي دي الراي جيد سبحان الله. انا كنت قلت لهم يا جماعه يا حضره المولانات اللاند ده نقول له communities حيكون في عواقب وخيمه لانه الحكومه حيتسلم الحكومه حيكون عنده قدره to carry on the investment you know as they want وما حيكون عنده free hand خاصه بما يختص بالتنميه وكده. قالوا لي لا مولانا هي الان استراتيجيه نحن الحركه لان لو قلنا بانه land is owned by the government نحن ممكن نعمل وكان ميك ميستيك بانه الاراضي الموجوده في جنوب السودان الحكومه بتاع الخرطوم ممكن يبيعها للشركات اجنبيه وهي ممكن تشتريها ذاتها كاراضي and once they are bought it
خاصه عند what we call the freehold which is absolute. معناهم حتى الجنوب الفصل هيكون عندهم لسه يعني اسمه هيكون عندهم لسه الحق الحقيقيه بتاع التمليك بتاع الاراضي اللي اشتروها. فبعد ما صار الديبيت فور فيري لونج انا شفت البوينت بتاعهم وكنا متضامنين في النهايه قلنا فعلا نخلي اللان يكون كوميونتي لان، لكن على شرط بانه الجنوب لو صوتنا الانفصال بقى في انفصال فعلا في الجنوب نحن نعمل ريجستريشن اوف ذا لاند، يكون في اعاده القانون وتصحيح القانون بتاع الاراضي. نحن نقسم اللان للريجسترد لاند وريجسترد لاند also make a community land and also an occupied land. الما occupied يكون owned by the government. شفتها؟ فالناس اتفقوا بينه خلاص المشكله وكده الانفصال لو حصل ونحن كنا بنتكلم 6 سنه لقيت قدامنا يعني. ف this is what happened to be honest with you يا إدوارد في المجاولات. كان اصلا من الحرص انه نحن ما ندي الكوميونتي لاند للجلابه، لان الجلابه they could buy the land as I said and that could become a problem for us. So we decided we forgo it. Now المشكله وين؟ المشكله مش في الكوميونتي اونرشيب. المشكله الان انه ما في قانون داخل البلد منظم للريجستريشن بتاع الاراضي. This is a problem we have. يعني المفروض الحكومه الان يبقى في الريجستريشن بتاع لاند. الكوميونتي لاند ذاته ما دلنا ديفينيشن بتاعه. Okay, we need to define it. What do we mean by community land? Is it a tribal ownership? What is it? Okay, we define it. Okay, not only في defining القانونيا لكن حتى جغرافيا ومساحه. لازم نخطط الاراضي نشوف بيئه الارض اللي هي ممكن تابع للكوميونتي. الارض بيكون تابع للحكومه. ده حاجات لا نقاش ما يكون نقاش نسبي ولا نقاش للانتلكشوالز، بيكون نقاش بين الكوميونتي والحكومات ويكون هذا كل المستويات حتى لو بقى في الولايات ولا بقى في القيامات. ده نقاش لازم ان احنا نعمله. كلام صح يا باشمهندس بانه الان الحكومه شللت لانه الاراضي اراضي الكوميونتي. شفت؟ الحكومه كل ما مشي محل بتقول بانه this is community land you know and you need a consent from the community. ده بقى مشكله وده بقى ذاته يعني حقبه. ده بقى كمان يعني is almost like an obstacle للديفلوبمنت ذاته and also attracting the investors. لان انت كحكومه لو جبت طرف الانفسترز الانفستر ده ممكن الكوميونتي يقول له يا زول انا ما عندي الارض هيكون في الاشكال. فthese are problems we are in. ففكره ده اخطاء ارتكبناه ونحن لازم نستفيد منها ونعمل لها كوركشن ونعمل لها تصحيح. فانا فعلا انا اوصي بانه SPLM it depends on the history with judges and now the judgment is out. بانه نحن كحركه شعبيه قدمنا الدستور عرفنا maybe we did not see the consequences that will come after, but I think it was done in a good faith. انه نحن لازم نحمي اراضينا بين الجلاوه ما يشيلوا ولا يستفيد من اراضي جنوب السودان. اذا تكلمت تطرقت عن حاجات كثيره. اما بس بجوبا كلامه في مكانه يقدر ناخذه بعرضك فوق. الارض ده نحن لازم يكون نحن بنتكلم عن الجرابينج اوف لاند في جوبا. As you said correctly, we need to appreciate. مشكلة الجنوبيين نحن ما عندنا الابريشيشن and thanks. Okay? نحن كcommunities like الجنوب we're supposed to appreciate the community الأباري for them to sacrifice بأنه يدوا أراضيهم ده أراضي أجدادهم للgovernment يكون ده government institutions and government the seat of the government يكون في جوبا والجنوبيين يخلوا من الغرة بتاعهم في هجرة حفصية في داخل جوبا ويشيلوا أراضي. ده المفروض يكون شكر للكوميونتي بتاع باري. أنا nobody would have loved to be in position بتاعهم. أنا position بتاعهم ناهم فقدوا أراضيهم and they'll continue losing their lands. You know at what expense؟ يعني فرضنا الليل الأراضي الموجودة السكنوها الناس. Some people they may have grabbed it, some people they may have bought it في إكواتوريا. فرضنا حتى لو حولنا العاصمة لرامشيل ولا أي محل أخرى. ما أراضي ده حيكون لسه مملوكة للناس دي لأنه legally بيكون عندهم تاج عندهم تاج دي وعندهم ownership بتاع الأراضي ده. فنحن الآن regarding the عاصمة المفروض يكون في سياسات من قبل الولاية أولاً والكوميونتي الأباري والحكومة ذات المركز يخططوا بنية أراضي الآن لا need to be protected. وحسا أراضي بتاع أباري is also becoming as under threat. شفتها؟ أراضي بتاع أباري is under threat. وأنت قلت كلامك جميل بإنه
زول فقط ارض بتاعه معناه فقط وجوده ذاته كانسان في الدنيا، لان الانسان هو الارض. انت لو سالك بقول لك which country do you come from؟ country ليش شنو country ما ارض. انا لو فقدت ارض بتاعي معناه خلاص I'm nobody. فالمفروض الان الحكومه بتاع جنوب السودان يقعد تحت مع Central Equatorial Government and the communities of Bari or communities that are in Central Equatoria to agree. From now onward, let's hold any expansion of Juba, or any expansion of lands in Juba. Okay? Now, community of Bari, priority حقتكم، عدد بتاعكم. كنتوا الآن ده خريطة بتاع Juba. What do you consider as your community that you want it as a community ده حقتكم ما يحبوش منكم؟ هم يقولوا خلاص نحن هنشيل كده. كنتوا كحكومة ممكن نديكم كده، وده يكون واضح. فأنا I believe إنه a discussion should start immediately. وما يكون في تخوين لاخواننا في الباري والاخوان في الباري بيقولوا يا جماعه اراضينا is being taken by force، يقول لهم لو تعبانين لشوف السريلو شفتها بقول لهم بس يعني تخويف عشان يستحقفوا. انا بفتكر بانه الان الاوان بانه الحكومه في جوبا والرئيس الفقير لازم هو يصدر قرار بوقف بتاع land grabbing في جوبا and also the expansion of Juba. وما في يكون في offering of lands ثاني لحد ما الكوميونتي باري يحل القضيه مع Central Equatoria and then once they decide which land belong to them then بعد كده ممكن ناس يبدوا في التنميه. That way we can resolve the issue بتاع land. لكن للاسف اننا نحن الان المامود ما Equatorians خاصة جايين من بارغزال وجايين من على النيل we are paying a blind eye. فنحن كانوا behaving arrogantly. شفتها؟ يعني ليه الدكتورين يقولوا كده؟ ما لنا شاكلنا، وما شاكل. This is an argument to take my land to say أنا take your land because I fought for you. Did I tell you to go and fight for me؟ ما قدرت نشاكل لأني أزول باي. والشكل بتاعك ده معناه you take my land. To hell with your fight. I did not tell you to go and fight and take my land. Okay? But نحن people from Barghazal and Upper Nile, you must be humble. Yeah, you must be very humble. Was very humble in how to deal with the issue of land. Arrogance. And أنا مشكلة بتاعي حتى في الأولاد صغار في فيسبوك ده. They're very insulting and very arrogant. And very condescending attitude. كانوا هم أسياد الناس الموجودين. This is the wrong perception. That has to change. Yeah. And the way to change it is for us to have a genuine dialogue. Genuine, serious dialogue. And الأصوات that are so negative and so condescending, this أصوات هيشتت الجنوب. Then Equatorians, if they feel later on being around the town, and nobody listening to them, and people are behaving kind of on their new masters and new colonizers to Equatoria will fight for its independence. الجنوب ليه تاكل من الانفصال والاستقرار بتاعه؟ كان نفس الظلم والاستبداد الموجوده في كان موجود في الشمال. فلازم ما نفتكر بانه الاستوائيين لو ظلمناهم يعني they will just take it as you said هيوزعوا لنا بسكويتات وهيوزعوا لنا حلويات وهيوزعوا لنا باستا. No. They will resist and they will take their land and they will take it by force and nobody will stop. Ambassador, all of them are Equatorial. I think we're facing the same. I know that. I'm talking about the capital in Juba, Basabi. So in that case, we have to talk to them. Also, in other parts, the issues are land, big Western Bardazal, big Shuluk land, the issues of the land too. These issues must be addressed amicably, and to be resolved. But the main issue now is the capital and the colonization of the capital and also illegal occupation of the capital. أنا هجيفنا إيه شوية لو في أسئلة ممكن is better for rather than يكون monologue نعمل لكم محاضرة إذا أحسن يكون في أسئلة and then we نرد عليه. وشكرا. يا شكرا. قبل ما ندي صار التعليق ونمشي قدام أنا داير في الفيسبوك أول حاجة خلينا أشكر أمباسادور إيمانويل لبوين بتاعك وانا برضه داير ارحب بالناس اللي جو فوق وانا داير اثبت لاي زول هنا انه اي موضوع out of اي حاجه انا قلت عنه الليله ده is not allowed and people should not jump. I hope everybody have taken نقاط. موضوع بتاع moving the عاصمه out I'm coming I would come address it لسه جاي. انا ماشي ما وصلت النقطه ده. الليله بس اتكلمت على القوانين بتاعت الحركه الشعبيه موضوع بتاع لان والتقدس بتاع الناس في جوبا وكلام الكثير ده كويس والسلوك بتاعت
grabbing بتاعت اللان وكده. The other way I will be in continue في النقاش بتاع التحليل بتاع النقطة ده. النقطة اللي قالوا السفير قبل شوية كان مهم اللي هو ملك بتاع الأرض. وأنا عشان كده قبل أنا مشيت جبت النماذج بتاعت السودان قبل الاستقلال وبعد الاستقلال. ولا كويس أمباسادور قالوا قبل شوية في اللجنة بتاعت الدستور. لأنه حكومة عشان حكومة ده ما يكون عنده ملك بتاعت الأرض ملكية بتاعت الأرض أنا حكومة زي ما قابلني. Let's be honest الجنوبي. And that even will not be called a government at all. So المستيك ده حصل للسياسات بطريقه دكتور جونغرن زي ما انا قلت قبل موبلايز الجنوبيين land belong to communities. بعد الانفصال لا قبل الانفصال المفروض يحصل adjustment. الناس دي تقعد وتحاول تتفق وتضع لانه والسفير قالوا قبل زي ما قلت nobody ما في زول كان بهمه. النقطه الاخيره انا قبل اللي هي النقطه بتاع التخوين اللي يتحملوا باريه في جوبا ده كثير ككوميونتي. وما في اي زول هنا في الجنوب هنا مجتمعات بتاع القبائل. ونفس الكلام اللي قالوا باري زي ما قلت بقرا لك في ايام الجاي في ورقه هنا باخد كوتيشن في الستيتمنت بتاعهم وبتاع ناس الياب. كويس نفس الكلام ناس الياب قال الشغل ده اننا مجتمعات متخلفه بتنتهي. انتوا لما تجيبوا لنا عاصمه وتجيبوا شنو ده في الياب هناك انتوا هتعملوا شنو؟ The same thing argument was presented by Barrier community. Why? Because they want to protect themselves. And nobody care about this. Yes, God Allah Della, because why Barrier ma der nas fi Juba? That this argument, we should not go ahead with it, and I don't want it here. The argument in Wallahi Barrier because they don't want nas Barrier, they are separatists. This is nonsense. You said land belong to communities. You have to respect them. You have to listen to them. You have to sit down and talk with them. The kalam ana dere gulu were they based on research. Ana yamar fad minimum da gadam research. You see, even as bada lelo shalom mahal tani waji atkalla manu baden fi awsbo jay البارية أدى كمثل كده. الحكومة ده رفض الكلام ده. أنا ما أقدر أقوله هسه. الحكومة ده رفض. اللجنة ده رفض الناس يا جماعة اللجنة دي رفض. قالوا دايرين مساحة أكبر من كده. وانا اديكم مقارنه بعواصم ثانيه. ليه؟ يعني ليه؟ عشان كده جبال انا داير ناس تركز. ليه الحكومه دي كان داير يركز الانفستمنت ده؟ ليه بس الانفستمنت ده يكون في جوبا؟ ليه؟ انت لما تتكلم عن العاصمه يعني انت لما تشيلوا عاصمه الدور رامشل ده هتشيلوا كل الانفستمنت على الجنوب السودان. لازم الياب يديكم الوطن هناك عشان تعملوا انفستمنت. and انا قلت جبال this is stupid thinking. To be honest, I'm sorry to say that. But I cannot justify this. كويس؟ You cannot say بعد ده يديكم الوطن بتاعه ده كله ده يمشي وين؟ انت امشي شيل وزع الشركات ده. اي زول داير انفستمنت يمشي على ويل، يمشي بعد غزال، يمشي على النيل، يمشي ايسترن ويسترن whatever. just خلي الشركات دي يمشوا عشان انت زارة تدي مساحه. ما في ناس تخلي الناس يجوا جوبا. الخلى الناس يجي جوبا شنو؟ لانه this useless government they did not do anything. They destroy state. They looted money. اي حاجه بيجي في جوبا. ما في حاجه في state. عشان كده الناس هسه جوبا ده قاعد يملى ليه؟ لانه ما في مقاومات بتاع حياه. اذا انت محتاج توفر مقاومات بتاع الحياه لكل الناس في تاني ستيت عشان ما في زول يفكر يمشي العاصمه. ولو انا قلت العاصمه ده لو وديته واراب مزغطرات بتاع سلفاكير، ناس واراب دنجا بتاع واراب ده يقولوا we don't want this capital in less than 2 years. انا داير اجي هنا، انا داير في الفيسبوك شغل الناس اللي في الفيسبوك ويوتيوب. ساره عمل تعليق وبعدها نبدا بالناس اللي فوق، نبدا باللوالا وكده. تفضل ساره، انا بقفل الفيسبوك. Edward